Schönen guten Morgen. Moin moin oder moin, je nachdem wie lang es sein darf. Wir erzählen erst mal kurz was über uns, falls ihr gestern nicht da wart. Ich habe Übergewicht. Achso, Ja, ich dachte was Persönliches. Deinen Namen darfst du noch mal verraten. Ich heiße Robin. Ja, Hallo, ich bin Robin. Und das ist Patrick. Ja, und wir wollen heute über eure Probleme reden. Zusammen singen wir jetzt. Nein, das stimmt nicht. Und wir sind zum Beispiel das Team vom Retrokompott Podcast. Alle 2 Wochen gibt's da News und Informationen aus der Retro-Welt, viele Interviews, viele Geschichten auch über den Amiga. Wer da Infos drüber haben möchte, findet das unter Retrokompott in den sozialen Patrick, Netzwerken. mir fällt gerade was ein. Wenn Erzähl. sich nachher das Apollo-Team hier hinsetzt, die gehen verschwinden fast in dem Sofa mit ihren roten T-Shirts. Das ist doch wunderbar. Also Leute mit einer Rot-Grün-Schwäche werden heute viel Spaß haben. Falls ich bemerken darf, Mütze und Schnürsenkel von mir sind auch Sofa geeignet. Also das Design ist perfekt auf uns alle abgestimmt. Genau. Wenn eine Mütze nicht so schmutzig wäre, wäre sie auch fast rot. Das muss an der Luft hier liegen, keine Ahnung. Kaum im Ruhrgebiet, alles schmutzig. Ja, ein Satz noch dazu. Was machen wir noch? Wir kommen aus Hamburg. Das ist schon eigentlich schön genug. Wir verteidigen den Norden. Wir verteidigen den Norden. Die Elbe ist unsere natürliche Grenze. Alles südlich davon sind Feinde, oder? Wie war das? Nein, wir sind hier in friedlicher Mission und wir haben in Hamburg auch eine kleine Retro-Geschichte angefangen aufzubauen. Wir haben dort den Retro-Spiele-Club vor 3 Jahren gegründet, ein Retro-Spiele-Museum. Wir haben ja so tolle Flyer, da gibt es dann auch Rabatt. Darauf hätte ich gleich hingewiesen. Ja, hast aber keine in der Tasche. Oder ist der Beutel da drin dein Känguru-Kind? Achso, okay. Ich habe immer was im Beutel. Ist das eklig. Nein, also da haben wir ein kleines Museum aufgebaut, bespielbare Geräte, natürlich auch Amigas, da kann man über 50 auch Geräten... Amigas. Auch Amigas, aber auch Ataris, aber das darf ich hier nicht zu laut sagen. Die stehen aber hinten in der Ecke. Bitte was? Die stehen hinten in der Ecke, tatsächlich. Genau, die stehen wirklich in der Ecke, die Amiga sind im präsenteren Bereich. Also wer mal Lust hat, bei uns einfach vorbeizukommen, wir machen donnerstags Open House, man kann die Location anmieten für Feiern, für Veranstaltungen, für Gruppentreffen, lohnt sich wirklich. Oder für Launchpartys. Oder so etwas, genau. 1,8 Millionen. Wie gesagt, Robin hat es schon gesagt, wir haben hier überall Flyer rumliegen. Da ist auch noch ein Goodie drauf für alle Amiga 37 Leute. Da bekommt ihr dann eine Person mehr mit dazu, eine Eintrittskarte geschenkt, weil ihr auch hier wart. Also würden wir uns freuen, wenn ihr uns doch da einmal besuchen würdet. Gunnar von Böhn, ganz kurze Vorstellung. Bekannt unter anderem für die Entwicklung von Vampire-Karten und den leistungsfähigen Amiga-Beschleunigkarten. Und ja, viele Sachen, die er macht, sind ein Muss für die Amiga-Szene. Und mal sehen, was er heute so alles hier zum Besten gibt. Viel Spaß mit Gunnar. Danke. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank auch an die Veranstaltung, Markus und alle, die hier mithelfen. Ich muss sagen, das Event ist echt fantastisch organisiert. Es macht wirklich Spaß, hier zu sein. Ich fand gestern auch das Event in der Disco superb, also sehr professionell, Hut ab. Und man merkt richtig, hier steckt viel Passion zum Amiga, viel Liebe der Leute drin, auch das ganze Publikum, alle, mit denen ich hier Kontakt hatte und unterhalten habe. Man spürt eine sehr positive Aura hier. Und das macht wirklich Spaß, hier zu sein. Ich glaube, ich spreche im Namen von uns allen. Wir sind alles Amiga-Fans bei uns im Apollo-Team, seit 100 Jahren gefühlt. Also ich habe mit dem Amiga 1000 angefangen und man merkt wirklich hier total viel Liebe und Begeisterung bei jedem. Und das macht wirklich Spaß. Und dafür danke. Und natürlich auch danke an die Jungs, die den Amiga uns gegeben haben. Ron und Dave habe ich gestern hier gesehen. Also ich finde es ganz toll, dass diese Jungs seit 1000 Jahren noch dabei sind und uns begleiten, uns Community. Das macht echt Spaß. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr uns alle kennt. Das Apollo-Team sind ja deutlich mehr als nur ich. Wir sind fast 20 Leute, von denen ich total froh bin, dass bald 15 Leute aus allen Teilen der Welt bei uns im Team heute hier sind, aus Amerika rübergekommen auch. Und da merkt man schon, wie viel Passion zum Amiga da drin steckt, dass sich Amiga-Fans weltweit treffen, die gemeinsam möchten, dass der Amiga wiederbelebt wird und dafür viel Freizeit und viel Arbeitszeit investieren, ohne daran reich zu werden oder ohne überhaupt was zu kriegen, sondern nur helfen wollen, den Amiga am Leben zu erhalten und wieder zu reviven. Und ich spreche mal für mich, aber das gilt, glaube ich, für uns alle, indem ich versuche zu erklären, warum wir das machen und warum wir den Amiga für so wichtig, so bedeutend und so liebenswert empfinden. Ja? Und für mich ist das relativ simpel. Ich finde, der Amiga vereint etwas, was ich in keinem heutigen Computer oder in heutiger Spielkonsole wiederfinde. Ja, also für mich zum Background, ich kam zum Amiga relativ jung,
hatte ältere Freunde, die gecrackt und so haben und die haben mich so ein bisschen mitgenommen bei der ganzen Geschichte und ich habe von denen viel gelernt, wie man Spiele schreibt vielleicht später oder zu Anfang cracken, Viren schreiben, was man so macht. Und ich habe dabei im Prinzip gelernt, wie ein Computer funktioniert, wie ein Prozessor funktioniert, wie man richtig programmiert. Und ich habe selber nie studiert und irgendwie habe ich alles, was ich gelernt habe, über Computer am Amiga gelernt, habe dann später für IBM gearbeitet. Großteil unseres Teams hat bei IBM in der Hardwareentwicklung PowerPC gearbeitet, auch ich war da und im Prinzip verdanke ich das alles dem Amiga, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn die Jungs hier, Ron, Dave und Jay und so nicht gewesen wären, dann wäre ich wahrscheinlich heute Kellner. Also alles, was ich gelernt habe, habe ich am Amiga gelernt und das ist was man, ich glaube, das gibt's so nicht mehr. Der Amiga war ein Computer, den man komplett verstehen konnte. Und er war so fantastisch erklärt, auch das Hardware-Reference-Manual, dass ich hatte damals noch kein gutes Englisch, als ich mit dem anfing mit 14 Jahren. Aber trotzdem, ich konnte die Handbücher verstehen und ich konnte das nachvollziehen und ich habe richtig gelernt, wie funktioniert ein Prozessor, wie funktioniert ein Grafikchip, wie funktioniert ein Computer intern. Und das ist etwas, was man heute nicht mehr lernt, glaube ich. Also eine PlayStation 5 ist super schnell, hat tolle Spiele, aber kein Mensch lernt etwas über Computer, wenn er mit so einem Ding arbeitet. Genauso am PC. Und das ganze Wissen, wie die Dinger intern funktionieren, haben die uns damals beigebracht. Die haben uns damals das OS, das gab es ausgedruckt in Büchern, das war erklärt, wie funktioniert der Exec und so. Und dieser Spirit, der war meiner Meinung nach was richtig Besonderes. Und das mag ich unheimlich am Amiga. Und ich denke, das ist auch, was meiner Meinung nach ein großer Punkt ist, das den Amiga revivalswert macht. Ja? Also dass die Möglichkeit, der Jugend ein Tool zu geben, wo sie lernen, wie ein Computer tickt, wo man lernt, wie ein Prozessor funktioniert, das gibt's so nicht mehr. Meiner Meinung nach das Wichtigste am Amiga ist der 68K-Prozessor. Der 68K-Prozessor von Motorola ist ein Prozessor, der als Ziel hatte, sehr, sehr gut zu programmieren zu sein. Ja, also da war nicht das Ziel, das Ding muss möglichst billig zu produzieren sein, der Hardwarehersteller verdient möglichst viel daran, sondern das Ziel war, den Entwicklern ein Tool zu geben, mit dem sie wirklich hardwarenah programmieren können und das leicht zu lernen ist, das sehr powerful ist. Und diese Fähigkeiten hat wirklich nur der 68K. Also die Intel-Chips sind bei Weitem schlechter in der Lesbarkeit oder auch das, was hier teilweise so man sieht, diese Power-PCs. Ich meine, ich darf darüber lästern, wir haben die Dinger bei IBM gebaut. Ja, wir sind vom Fach. Die sind in dem Markt, wo IBM die einsetzt, tolle Chips. Die sind super im High-Performance-Bereich. Aber wenn man programmieren lernen möchte, sind die Dinger furchtbar schwer zu benutzen. Und wo man beim 68.000 nur einen Befehl zu braucht, brauche ich teilweise 3, 4, 5, 7 Befehle beim PowerPC, um das Gleiche zu machen. Das macht Programmieren unheimlich schwer. Und beim Amiga war es wirklich so, die Jungs, die da die Demos geschrieben haben, die Spiele geschrieben haben, das waren Teenager teilweise, die zu Hause bei Mutti im Kinderzimmer wohnten und da ihr erstes Spiel gecodet haben. Und die konnten das wirklich am Amiga lernen, wie man sowas codet. Und das kann man beim PowerPC, das kannst du völlig knicken. Und deswegen finde ich der 68K sehr wichtig. Aber natürlich auch das Chipset. Und ich finde, der Amiga hat für mich eine wunderschöne Eleganz. Ja, also das Amiga-Chipset hat erlaubt, mit einer gewissen Anzahl an Transistoren, was eben damals technisch möglich war, brillante Sachen zu machen. Und wenn ich mir so eine Copper-Liste angucke, ich konnte da Effekte machen, die weit über der Megahertz-Zahl vom Amiga waren. Und die Idee des Amiga-Chipset ist ja im Prinzip, dass der Prozessor nicht versklavt ist, dass er jeden Tonsample zum Lautsprecher tragen muss, sondern der Prozessor ist wie so ein Dirigent von einem schönen Orchester und das Orchester sind die Custom-Chips. Ich habe den Copper, ich habe den Blitter, ich habe die Sprite-Kanäle, ich habe die Audiokanäle und die können alle selber für sich agieren, die können zum Speicher gehen, die Daten rausholen, auf dem Bildschirm dann positionieren und ich als Programmierer muss mich im Prinzip so als Dirigent darauf konzentrieren, denen eben den Job zu geben und so werden die Spiele komponiert. Und der Prozessor hat seinen Buddy, den Copper da zur Hilfe, der das auch machen kann und die Programmierung der Chips
übernehmen kann und damit kriegt man eben diese coolen Effekte beim Amiga hin und dadurch war der Amiga so hocheffizient. Und ich muss sagen, wenn man jetzt selber Hardware-Ingenieur ist, dann ist es was mich begeistert, wenn ich sehe, das war clever, ja, da musste ich nicht ein Gigahertz gegen schmeißen, um das Bild auf den Bildschirm zu kriegen. Das hat mit 7 Megahertz funktioniert, weil das Design so elegant war. Und für mich war das ja ein Schulbeispiel, wie man durch intelligentes Hardware-Design was Gutes hinkriegt. Also mich hat das richtig geprägt, will ich mal sagen, dass da Werte drin waren. Ja, also versuch etwas nicht mit Brute Force zu lösen. Ja, hier geh mit einem, weiß ich nicht, Baseballschläger auf das Problem los, sondern das war wirklich elegant, weil die Jungs sich richtig Mühe gegeben haben, was Sauberes zu designen. Und die haben das sauber designt, nicht versteckt durch irgendeine API, so wie OpenGL, sondern das war ganz klar definiert, ganz klar erklärt. Die Register waren wunderschön im Speicher layoutet und man konnte kinderleicht vom Prozessor damit agieren und wie Knöpfchen drücken sozusagen, so jetzt machen wir mal den Bildschirm in Hi-Res und dann machen wir mal die Farbe so und jetzt machen wir einen Ton. Und das wurde einem so richtig gut erklärt. Und das, finde ich, gibt es so nirgendwo mehr. Und ich schätze dieses Amiga-Design sehr. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber wir haben das Amiga-Design nachgebaut und erweitert. Also wir haben die Sachen reingemacht, die das originale Amiga-Team auch machen wollte, auch schon halber gemacht hatte, aber nicht fertig wurde. Wir wissen ja alle, dass Commodore leider pleite gegangen ist. Und damals war eben auf der To-Do-Liste True Color, Chunky Mode. Chunky bedeutet, dass ich Grafik in so einem Byte drin habe oder in einem Wort, was man so bei Spielen wie Quake oder sowas einem hilft, diese Spiele zu machen. Das ist ja ein Programmierstil, diese 3D-Sachen, der eben nach den 2D-Sachen vom Amiga populär wurde. Und der Amiga mit den planaren Modes hat sich da ein bisschen schwerer getan. Aber es war auch geplant, das alles dem Amiga auch zu geben. Und zwar nicht zu geben, wie es heute oft so ist in diesen Zorro-Karten, dass ich irgendeinen ollen PC-Chip da reinprummel, sondern diese Zorro-Karten haben das Problem, die passen überhaupt nicht in das Amiga-Konzept. Ja, die sind in ihrem Zorro-Ding eingesperrt, die können daraus keine DMA zum normalen RAM machen, der Kopper kann die nicht kontrollieren und gerade das, was am Amiga so wunderschön ist, dass das so wunderschön verzahnt miteinander war und quasi selber wie ein lebender Organismus seine DMA-Kanäle vom Kopper kontrollieren konnte, das geht eben wirklich nur im echten Amiga-Design. Und wenn ich da so eine PC-Karte reinstecke, mache ich es eigentlich kaputt. Ja, die ist vielleicht eine Krücke wie ein Holzbein, der sein Pirat das Bein verloren hat, aber es ist eben nicht mehr die Eleganz, sich damit so zu tanzen, zu bewegen, wie mit einem echten Bein. Und die echten Amiga-Entwickler wollten natürlich diese ganzen Features dem Amiga-Chipset geben, kamen nicht mehr dazu. Die hatten ja auch geplant, wie wir alle wissen, 3D-Beschleunigung. Die hatten da eine To-Do-Liste, die eigentlich total sinnvoll war. Sehr ähnlich wie so eine Voodoo-Karte von den Features hatten die geplant. Auch das kam ja nicht auf den Markt. Und wir hatten jetzt die letzten 15 Jahre darauf verbracht, das alles nachzubauen oder zu erweitern, was original auf der To-Do-Liste war. Und somit ist unser Chipset in unseren Augen der optimale Amiga, der immer geplant war zu machen, aber leider nicht wurde. Genau. Und also wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag am Amiga-Betriebssystem am allermeisten, dass es den Programmierer nicht restriktiert. Also ich habe auch Treiberentwicklung und andere Sachen für Linux gemacht. Und was beim Amiga manche Leute kritisieren, eben keine Memory Protection, ist meiner Meinung nach aber ein Pluspunkt, weil man eben dieses Lernen, ich kann mit der Hardware direkt reden und ich verstehe dadurch, wie die Hardware funktioniert. Das ist meiner Meinung nach eine ganz hohe Wertigkeit am Amiga und das liebe ich so daran. Oder das Betriebssystem ist ganz klar, es ist relativ einfach zu verstehen, wie es funktioniert und ich habe die Möglichkeit, jederzeit Funktionen im Betriebssystem auszutauschen. Ja, also damals, als ich noch meinen Tausender hatte, hatte ich immer Schiss, dass die Bullen kommen und meine Waschkolbe mit Raubkopien beschlagnahmen und meine Eltern mich dann hauen. Und da ich einen Tausender hatte, konnte ich ja das Kickstart einfach austauschen. Das war ja auf der Diskette. Und wir haben unsere eigene Kickstart-Version damals gebaut. Und mit einem Tastendruck hat die anderes Floppy-Format geschrieben. Und alle meine Raubkopien waren in unserem geheimen Floppy-Format. Und unsere Überlegung war, wenn die Bullen das beschlagnahmen, dann kann uns ja nichts passieren. Die kamen nie. Aber ich meine, diese Fähigkeiten hat man wirklich am Amiga und die waren so kinderleicht, dass wir mit 14 sowas gemacht haben. Und das geht bei Linux bei Weitem nicht so schön.
Und das schätze ich im Amiga sehr. Was ich jetzt ein bisschen blöd ist, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, wo das Problem mit dem Amiga-Betriebssystem ist und dass man da eben legal nicht weiter dran arbeiten kann, so einfach wie wir damals, sag ich mal, so gearbeitet haben. Das hat Commodore ja überhaupt nicht gejuckt. Ja? Die waren froh, wenn Leute was machen. Und die haben auch ganz viel Informationen den Leuten gegeben, dokumentiert, die Bücher und so. Da gab es da die ROM-Listings. Heute ist es ein bisschen schwerer, das Betriebssystem weiterzuentwickeln und Leute, ist eine ungesunde Stimmung. Und Apollo ist es meiner Meinung nach die Lösung. Das ist Open Source. Hier können Leute mithelfen. Hier können Amiga-Fans die Zukunft gestalten. Wir haben kein Risiko für die Zukunft, dass das wieder eingeloggt wird in irgendwelche Lawsuits. Und es hat moderne Features drin. Du kannst sofort online gehen und USB-Support, sofort Unterstützung für TrueColor. Also alles, was beim Amiga so als Drittparty-Sachen dazu kam, ist jetzt da schon integriert ins Betriebssystem. Ist meiner Meinung nach eine ganz perfekte Grundlage für den Weiterbestand und zukünftige Entwicklung vom Amiga. Und ich bin sehr dankbar, dass Leute wie der Willem sich unheimlich, er ist hier mein Buddy in Crime, hat die tollen Folien vorbereitet. Danke, Willem. Und er und Ronny, steh mal auf. Ronny. Ja, Ronny managt unser Repository vom Apollo S. Und die sind ganz groß treibende Faktoren in der Entwicklung des Apollo S. Vielen Dank dafür. Aber es sind natürlich ganz viele andere hier noch dabei, die auch helfen. Und es wäre super, wenn noch mehr von euch vielleicht Lust haben, die Zukunft des Amigas mitzugestalten und uns da unterstützen. Ja, wo wollen wir hin? Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Wir haben vor über 15 Jahren damit angefangen. Natami war eins unserer Sachen, die wir gemacht haben. Also die Wiedererweckung des Amigas als natives Chipset, Sub-AGA, Prozessor haben wir entwickelt. Wir haben relativ viele Acceleratoren jetzt gebaut, weil wir wissen, die echten Amiga-Fans, die lieben ihre alten Amigas und versuchen die so lange zu benutzen, wie es nur geht. Und das finde ich auch richtig. Ich finde dieses PC-Mentalität, ich kaufe mir heute einen PC, schmeiß den in 2 Jahren weg, kaufe einen neuen und so, das ist sehr lieblos. Ich finde das toll, dass Leute ihren Tausender noch haben, ihren 500er. Und wir versuchen denen die Möglichkeit zu geben, ihre Systeme weiter zu benutzen. Und unsere Beschleuniger geben den Maschinen auch neue Features, wie zum Beispiel jetzt AGA für den 600er mit dem Manticore-Card, die jetzt diesen Monat rauskam. Also wir versuchen das zu unterstützen, dass die Fans ihre Amigas weiter nutzen können. Und wir versuchen aber auch die Community allgemein zu erweitern. Ja, wir haben die Standalones für Leute, die keinen Amiga mehr haben oder wieder neu einsteigen wollen oder überhaupt begeistert werden oder Kinder haben, die eine Maschine brauchen. Und wir beschränken uns aber nicht nur auf Hardware, wir versuchen wirklich alle Bereiche abzudecken. Also man sieht das mit der Entwicklung des Betriebssystems, dass wir da unabhängig sind und Maschinen Leuten geben können, in der Zukunft auch. Wir bauen Entwicklertools, wir entwickeln neue Spiele. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Unten der Arne, stell dich mal hier hin. Mein Sohn, der ist Amiga-Fan, seitdem er aus dieser Krabbel-Dingens da rauskam, weil wir sind schon saulange an dem Projekt und er hat uns damals geholfen, gerade wenn man die Hardware entwickelt, AGA beim Natami, musste man ja testen, tun die alten Spiele und er war Spieletester, hat immer alle Amiga-Spiele am Natami ausprobiert, schon vor 15 Jahren, 13 Jahren und das ist jetzt, also da hat er auch spielerisch Programmieren gelernt. Er hat letztes Jahr dieses Apollo Blocks, also so ein TrueColor 2-Player-Tetris programmiert als erstes Spiel. Er gibt sich Mühe, Demos zu schreiben oder so Effekte und tut die auch online, um anderen Leuten zu zeigen, wie man mit relativ wenig Befehlen mit 68K Assembler coole Effekte, ein Fraktal oder sowas oder ein Lissa-U sind so überlagerte Sinuswellen. Und für mich als Vater war das auch eine Möglichkeit, ihm so ein bisschen Mathe beizubringen, weil ich meine, in der Schule lernt man Sinusfunktionen. Ja, also ich fand es relativ trocken, wie bei uns das gelehrt wurde. Und wenn man sieht, wie schön man sowas visualisieren kann am Computer, dann ist es auf einmal ein ganz anderes Lernen für mich gewesen. Ja, wenn ich so 3D-Projektion in der Schule gelernt habe, war das für mich was anderes, als wenn ich Elite gespielt habe. Und der Amiga ermöglicht einem wirklich, solche Sachen sehr schnell praktisch umzusetzen und hat für mich eine große Begeisterung für Mathe und für Technik und so auch gefördert. Und ich finde das sehr schön, dass bei ihm das jetzt auch so ist. Er hat da unten ein neues Spiel, das Apollo Invaders, wer das noch nicht gespielt hat, kann das ja nachher mal ausprobieren. Und ich bin sehr stolz, dass wir da so einen Beitrag leisten,
auch so eine Begeisterung für den Amiga wieder zu erwecken. Und unser Wunsch, unser Ziel ist, dass wir das die nächsten Jahre so weiterführen und auch mehr steigern und die Community wächst. Und vielleicht, unser Ziel ist auch irgendwann eine ASIC zu produzieren, um im Amiga wieder das Potenzial zu geben, dass Leute wirklich einen Laptop auf Amiga-Basis benutzen können, mit dem man wirklich auch ins Internet gehen kann und YouTube-Videos playen und so. Aber jetzt habe ich relativ viel von mir erzählt. Ich würde mich freuen, wenn noch Fragen von euch sind. So, Manuel Zehr, bin aus Taiwan angereist, um hier dran teilzunehmen. Meine Frage ist halt, was ist das Endziel? Also man hat ja jetzt eine super Hardware und eine super Plattform. Und was ist so das Endziel von Apollo? Will man 3D-Ballerspiele machen, 3D-Ego-Shooter oder vielleicht sogar wieder zurückkehren in Anwenderschiene, vielleicht Raytracing wieder machen, Video-Editing und solche Sachen oder vielleicht sogar Embedded, dass man zu Hause Solaranlage steuert und Batteriespeicher und Tesla-Auto? Was sind so die Zukunftsvisionen des Dienstes? Danke. Ja, wir sind da relativ breit. Also wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, den Amiga zu benutzen, den Leuten die Möglichkeit geben, am Computer zu verstehen. Die ganze alte Software läuft ja bei uns, also du kannst ja die D-Paint und so benutzen und Real 3D und so zum Rendern. Unser Feature, was wir in unseren Prozessor reingebaut haben, ist eben dieses AMMX. Ich weiß nicht, ob das jedem hier was sagt. Das ist eine Erweiterung vom Befehlssatz, der es ermöglicht, einfacher, schnellere oder höher performante Spiele zu programmieren und Effekte, die früher sehr schwierig waren, wie Alpha-Blending, relativ sehr leicht mit wenigen Befehlen in Spiele reinzumachen. Ich denke, das ist ein großer Enabler, um viele coole Spiele, die früher auf dem Amiga nicht möglich waren, sehr einfach jetzt zu programmieren. Das ist immer unser Fokus. Ich finde, der Amiga war ein toller Enabler, manche Sachen waren aber auch schwierig zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich Musik abgespielt habe mit Waves, dann war es immer so, ich hatte eine gewisse Limitierung. Ein Instrument konnte nicht länger als 65.000 Words sein, was natürlich 128 Kilobyte RAM war viel damals. Aber heute ist das ein bisschen limitierend. Ich möchte jetzt vielleicht einfach auch Beethovens 9. abspielen mit einem Assembler-Aufruf. Und deswegen haben wir 32-Bit-Länge, also unlimitiert, bis zu 4 Gigabyte. Und da versuchen wir alle so Sachen, die früher ein bisschen tricky waren, leichter zu machen, dass Programmieren kinderleicht wird im Prinzip. Und ich sehe dann auch uns nicht unbedingt als die jedes Amiga-Spiel programmieren müssen oder jedes Amiga-Programm. Ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass wir einen relativ guten Videoplayer auch weiterentwickeln und rausbringen. Und ich weiß jetzt nicht, ein halbes Dutzend neue Spiele gemacht haben. Und auch wir sind gerade an mehreren Spielen noch, die in den nächsten Monaten wahrscheinlich rauskommen. Also wir versuchen, das Ganze so ein bisschen zu befördern, ne, loszutreten. Aber ich hoffe mal, dass die Community da auch einsteigt und insgesamt mehr rauskommt. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Das passt sich, muss ich nicht weit laufen. Ganz einfach. Ich habe zwei Fragen bezüglich Hardware. Wie sieht mit Bigbox Amigas aus, dass es da entsprechende Erweiterungen gibt? Ich denke als erster Linie den A2000. Und die zweite Frage ist, das hat mir jetzt schon immer gefehlt gehabt, Commodore hatte nie einen Laptop. Wie sieht es da aus in die Richtung? Das ist eine sehr gute Frage. Also uns liegen natürlich alle Amigas am Herz. Also ich habe zu Hause, also man kann in den 2000er die Firebird direkt reinstecken, unten in den CPU-Sockel. Man kann sie über einen Adapter auch in den CPU-Slot tun. Wir haben unseren eigenen Adapter da gemacht. Das ist der Christoph, der das gemacht hat. Christoph, wink mal, der sitzt da hinten. Weil die Adapter, die da jetzt im Moment am Markt sind, meiner Meinung nach teilweise ein bisschen dünne Signalleitung haben, unnötig dünn. Und die Signalqualität da nicht optimal ist. Wir haben davon jetzt ein paar zu Hause tun, kommen demnächst im Shop auch. Bigbox Amigas hört natürlich nicht beim 2000er aus. Der war zwar big, aber auch hässlich, ehrlich gesagt. Ich hatte einen 2000er, ich darf das sagen. Aber für mich sind der 4000er und der 3000er, die sind jetzt bei uns auf der To-Do-Liste. Und ich habe mir jetzt erst vor einer Woche einen 3000er ausgeliehen von einem Freund, damit wir unsere neuen Karten, die hoffentlich bald kommen. Thomas, wink mal. Das ist Thomas Hirsch, der hat das Natami-Chipset gemacht und das Mainboard unten. Guckt euch das mal an. Also das war der erste nachentwickelte Aga-Amiga seit überhaupt auf der Welt. Und Thomas ist jetzt federführend bei der Karte für einen 3000er/4000er. Und also ich hoffe mal, dass wir damit dann auch wirklich jeden Amiga quasi abgedeckt haben. Commodore hat das sehr, sehr schlau gemacht. Jeder Amiga hat ein anderes Format für Karten. Was, wenn man jetzt die bedienen will, einem wirklich viel zu tun gibt.
Ja, eine letzte Frage noch, falls jemand etwas möchte, gerne nochmal melden. Oh, Laptop, ja. Laptop fehlt noch, genau. Du hast recht, über Laptop reden wir viel. Ja, Arne hat mich schon bei der Fahrt getreten. Papa, ich brauche einen Laptop, dann könnte ich mein Spiel bei der Fahrt fertig programmieren. Das stimmt. Du kannst derzeit mit so ein bisschen Tricks mit dem Lapdog, die für V4 anschließen, und du kannst so ein bisschen so einen Frankenstein-Laptop dir bauen. Das funktioniert sogar. Aber viel schöner wäre natürlich, das selber so zu designen. Haben wir auch schon drüber nachgedacht. Ist natürlich, ist relativ viel, was man da abdecken muss mit Case-Design und so. Aber wir wollen es selber. Und die meisten Sachen, die wir selber wollen, machen wir auch. Irgendjemand noch eine weitere Frage? Dann nehmen wir hier die letzte Frage von Michael. Nachdem wir ja gerade bei Laptops und sowas sind, ich weiß nicht, ob ihr mich so ein bisschen kennt. Ich bin Michael Mrotzek oder auch Mitentwickler von der Open Pandora. Das war so ein kleiner Mini-Handheld und eben dem Nachfolger von der Pyra. Und bei der Pyra ist es ja so, die haben ja auch vom Konzept so gebaut, dass es quasi ein Mainboard gibt, auf dem die wichtigen Komponenten, SD-Karten und sowas drauf sind, und draufgesteckt ein CPU-Board, auf dem wirklich alles ist wie CPU, Speicher und so weiter. Eben aus dem Grund, weil ich sagen kann, man kann es mal aufrüsten. Und da war jetzt gerade die Überlegung, weil ihr das ja auch relativ klein mit FPGA macht, gibt es die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr habt ja sowieso mal ASICs vor, dass man entweder zusammenarbeitet oder dass man das irgendwie lizenzieren kann, dass man quasi eine Vampire für die Pyra baut, weil dann hätte man wirklich so einen kleinen Mini-PC und Bildschirm, Tastatur ist ja schon alles vorhanden. Das ist eine super Idee. Also natürlich kann man zusammenarbeiten. Commodore hat die Amigas ja auch nicht alleine gemacht. Commodore wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn es nicht Phase 5 gegeben hätte und viele andere, die super Sachen drumrum und mit denen gebaut haben. Ja, sehr gerne. Also dann komme ich nachher einfach mal runter. Machen wir. Das ist einfach super, danke. Ja, dann bedanken wir uns bei Gunnar von Böhm für dieses tolle Gespräch und für den tollen Vortrag und machen hier auch gleich auf der Bühne weiter. Vielen Dank. Ja, ich danke euch dass ihr so viele Jahre beim Amiga geblieben seid und mit so viel Liebe, und ich hoffe, ihr bleibt auch weiter so. Ich danke euch. Es folgt der Titel Miami Midnight Drive von Chris Hülsbeck.
Ist der Jens Schönfeld schon da? Ja, da ist er. Wunderbar. Es ist so, du kommst schon mal auf die Bühne. Wir machen das ein bisschen anders als geplant. Wir setzen uns gemütlich auf die Couch und quatschen ein bisschen und bauen euch gerne mit ein, hinterher mit vielen Fragen und wollen mal gucken, was wir dem Jens hier heute alles entlocken können. Also wer den Jens nicht kennt, Jens Schönfeld von Individual Computers, ja, viele Sachen aus der 8- und 16-Bit-Ära müsstet ihr kennen, die dafür gebaut worden sind, zumindest für die Geräte der 8- und 16-Bit-Klasse. Und ja, 32, okay, ja, okay, sagen wir es so rum, das ist korrekter. Und ich denke mal, wir gehen mal so ein bisschen durch deine Hardware-Karriere und setzen uns mal. Mikro liegt schon am Platz. Lass mich an die Seite, genau. Ich wollte mich jetzt nicht da hinsetzen, okay. Wunderbar. Hallo? Ja, dann fangen wir einfach mal so an, wenn dich jetzt jemand gar nicht kennt und sagt, du machst irgendwas mit alten Computern, beschreib dich mal in ein paar Worten. Was machst du da eigentlich? Ich entwickle Hardware. Das heißt, ich habe schon immer mit dem Amiga gerne gearbeitet und oft ist es so gewesen, also es ist schon auf dem C64 losgegangen, dass ich irgendwie was Hardware-mäßiges steuern wollte. Als Teenager wollte ich meine Fischertechnik-Sachen damit steuern, habe damit oft den C64 kaputt gemacht und irgendwann haben dann meine Eltern die Reparatur nicht mehr bezahlt, dann musste ich das lernen, das selber zu machen. Und so bin ich dann zur Hardware gekommen und habe dann angefangen, auch für den Amiga Hardware zu entwickeln. Im Wesentlichen das Zeug, was ich selber haben wollte, was mir einfach fehlte im Markt. Und der Amiga ist einfach eine ganz tolle Plattform, was das angeht. Damals haben wir immer von der sogenannten offenen Systemarchitektur geredet. Und da konnte ich wunderbar Zubehör für den Amiga entwickeln, was sich dann auch als kommerziell erfolgreich herausgestellt hat, weil eben nicht nur ich das haben wollte, sondern auch andere Leute. Die Graffiti ist damals das erste Produkt gewesen. Dann ging es recht schnell weiter mit einem IDE-Controller, der sehr, sehr erfolgreich geworden ist, den es bis heute gibt. Und Turbokarten, Flickerfixer, das sind die aktuellen Produkte. Und die seit Anfang des Jahrtausends mache ich dann, also erstmal seit 1994 gibt es die Firma und seit 2001 bin ich dann sogar noch einen Schritt zurückgegangen, mache auch noch für C64 Produkte. Aber wir sind ja erstmal auf einer Amiga-Show hier, lass uns über Amiga reden. Wolltest du das immer hauptberuflich machen? War das als Ziel, als Firma, als Job zu machen oder eher aus Enthusiasmus? Sowohl als auch. Also ich habe, als ich die Firma begonnen habe, natürlich das Ziel gehabt, da auch Geld mit zu verdienen. Das ist auch eine Zeit lang ganz gut gelungen. Und jetzt in den letzten Jahren ist es so, dass das Geld woanders herkommt, dass ich das aber trotzdem als Hobby sehr gerne weiter betreibe. Ich hatte vor ein paar Monaten mit Schrecken gelesen, du hättest zeitweise die Szene verlassen und würdest vielleicht gar nicht mehr wiederkommen. Was ist denn da passiert, dass du irgendwann sagst, jetzt will ich vielleicht nicht mehr oder unter den Bedingungen will ich nicht mehr? Das ist 2019 gewesen, als so der Streit zwischen den Lizenzinhabern so richtig losgegangen ist, also Hyperion und Cloanto. Und das ist mir so gegen den Strich gegangen. Das ist so überhaupt nicht Amiga, wie ich das sehe. Die meisten kennen wahrscheinlich das Problem. Aber kannst du das ganz grob umreißen, um was es da überhaupt geht? Also so ganz im Detail und vor allem kurz umreißen heißt, dass ich auf jeden Fall was Falsches sagen würde. Tatsache ist, da wird ein Grabenkampf vor Gericht geführt, vor amerikanischen Gerichten. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Und weil das so viel Geld kostet, ist das einfach eine gigantische, destruktive Sache. Und das ist einfach nicht so, wie ich den Amiga sehe, so wie ich den Amiga kennengelernt habe und ihn eigentlich auch bis heute wahrnehmen möchte. Ich möchte, dass der Amiga ein kreatives Werkzeug ist. Sei es jetzt, weil ich kreativ bin im Sinne von, ich mache was für den Amiga oder ich benutze den Amiga, um Musik, Grafik, was auch immer zu machen. Ich glaube, also wie gesagt, ich sehe das als destruktiv an. Diese Parteien, die sich da vor Gericht bekriegen, die füttern im Wesentlichen Anwälte und das Geld, was dabei ausgegeben wird, das könnte man für so viele tolle, konstruktive Dinge ausgeben. Und wie gesagt, Amiga ist für mich was Kreatives. Und ich weiß, am besten könnte ich habe vor letzte Woche, danke, ich bin natürlich ein technikaffiner Mensch und sicherlich sitzen hier ganz viele Leute, die diese Woche auch, ich weiß gar nicht, was diese Woche oder letztes Woche, ich glaube letztes Wochenende ist die Crew 5 Mission gestartet zur internationalen Raumstation. Habe ich zusammen mit meinem Sohn geguckt, ja.
Und dann habe ich ihm gesagt, hier ist erstmal was ganz Besonderes, da sitzen Astronauten drin. Und die 4 Astronauten habe ich ihm dann gesagt, ja, hier, das ist eine Russin. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, Russen, das sind doch die Bösen, wieso fliegen die da mit? Und dann sage ich immer, nicht alle Russen sind böse. Und außerdem, das ist eine Wissenschaftsmission. Und dann habe ich gesagt, in der Wissenschaft gibt es keine Feinde. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich für den Amiga auch wünsche. Der Amiga ist was Kreatives und ich möchte am liebsten, dass es im Amiga keine Feinde gibt. Ja, diese Streitereien, die du gerade erwähnt hast, so formulieren wir es jetzt mal, inwieweit haben die dich betroffen oder haben die deine Produkte betroffen? Ich habe in den letzten Jahren die Produkte so entwickelt, dass sie auch wieder auf mich bzw. auf Menschen, die in meiner Situation sind, einfach passen. Die Situation ist, ich habe eine junge Familie, 3 Kinder mittlerweile und das heißt natürlich, dass man für das Hobby weniger Zeit hat. Und zwar gibt es ein ganz, ganz wertvolles Zeitfenster, in dem man sein Hobby betreiben kann als Eltern. Das ist das Zeitfenster zwischen, ich habe die Kinder ins Bett gebracht und ich gehe selbst ins Bett. Sagen wir mal, das ist vielleicht eine Stunde am Tag. Und in dieser einen Stunde muss das Produkt, das ich anbiete, ein Erfolgserlebnis liefern. Und das geht natürlich am besten, wenn es komplett self-contained ist. Das heißt, wenn die Leute die Kiste kaufen, dann muss da alles drin sein. Und dazu gehört eben auch Software. Wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel den Buddha-Controller und die ACA 500 Plus, das ist eine Turbokarte für den Amiga 500. Das haben wir alles so entwickelt, dass man die Dinger benutzen kann, auch mit Amigas, die 10, 15 Jahre lang nicht in Betrieb gewesen sind. Das heißt, ich habe wirklich darauf hingearbeitet, dass Leute, die den Amiga ausmotten, die zurück zum Amiga kommen, die unsere Community wieder bereichern, personell, ja, dass die innerhalb kürzester Zeit ein Erfolgserlebnis haben. Dafür ist es nötig gewesen, dass ich eben Workbench und Kickstart lizenziere. Das habe ich bei Hyperion lizenziert, weil eben die Möglichkeit bestand und das sah so aus und sieht nach wie vor so aus, als ob das eine legitime Quelle ist. Und deswegen bin ich so ein bisschen davon betroffen, dass da sich die Lizenzinhaber, die sicherlich beide legitime Punkte haben, dass sie sich aber halt bis aufs Blut mit den übelsten Mitteln bekriegen und ja, ehrlich gesagt, Krieg will ich nichts mit zu tun haben, lass uns über was anderes reden. Ja, aber du bist ja wie gesagt jetzt da, du hast die Szene nicht verlassen. Das heißt, du hast wieder Hoffnung, dass du mit neuen Produkten, mit neuen Ideen auch wieder Spaß haben kannst. Ja, natürlich. Also ich habe jetzt nicht, klar, es ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin teilweise sehr impulsiv und habe dann eben gesagt, ja scheiße, will ich nichts mehr mit zu tun haben und dann weg. Ne? Ja, das heißt aber, dass ich ein Hobby verlassen würde, was mir eigentlich Spaß macht. Und dann habe ich eben geguckt, ja, was macht denn keinen Spaß? Und das Schlimme ist eben, dass es einige vereinzelte, wirklich ganz, ganz wenige Kunden gibt, die dann sagen, das muss aber so und so sein und wenn du dies und jenes nicht machst, aber du hast doch mein Geld genommen und dann drohen sie mit Anwalt oder kommen dann direkt mit Anwalt und als ich dann eben ein bisschen genauer beobachtet habe, was geht mir denn so gegen den Strich? Das sind im Wesentlichen, ja, ich sag mal, die Querulanten und denen sage ich dann einfach, okay, du drohst mir mit Anwalt oder schickst mir sogar einen Anwalt, ist in Ordnung, nimm dein Geld zurück, komm nie wieder, kauf dein Amiga-Zubehör woanders. Und das hat mir dann diese neue Grundeinstellung, die ich dann 2019 wirklich aktiv eingeführt habe, hat mir eine Entspanntheit gegeben, mit dem Amiga umzugehen, mit den Ideen umzugehen, die ich für den Amiga noch habe, die ich eigentlich schon immer haben wollte. Hätte ich viel früher machen sollen, weil es macht es irgendwie angenehmer, wenn ich den Leuten sage, die auf mich zukommen, sagen, finde ich toll, was du machst und beziehungsweise wenn was nicht so ist, wie sie es wollen, die mich dann eben wie einen Menschen ansprechen und sagen immer, kann das nicht sein, dass hier und kümmere dich da und so weiter, erstmal reden, können wir da nicht was machen, finde ich viel angenehmer, als wenn man gleich mit dem Anwalt kommt. Und deswegen, ja, ich finde, also ich habe es dir gesagt, es war sehr impulsiv, da vorzeitig zu sagen, ich mache das gar nicht mehr. Und mittlerweile bin ich froh, dass ich weitergemacht habe.
Dann lass uns zu deinen Produkten nochmal kommen. Welche Produkte sind für dich im Augenblick am wichtigsten, sind fertig oder sind in der Entwicklung oder sind für dich jetzt die Zukunft? Also das Wichtigste für uns wird auf jeden Fall dieses Jahr die 1240, 1260 sein. Das ist eine Turbokarte für den Amiga 1200, die entweder mit 68040 oder mit 68060 Prozessor ausgestattet werden kann. Geht natürlich dann geschwindigkeitsmäßig bei 25 MHz los und ich wäre sehr enttäuscht, wenn wir die 100 MHz für den 68060 Prozessor nicht knacken würden. Aber da geht es viel weniger um die Maximalgeschwindigkeit als um die Details dahinter, um Performance pro Megahertz. Ich glaube nämlich, dass wir an der Stelle die schnellste 40er und 60er Karte sein werden, die es je gegeben hat für den Amiga. Und auch an anderen Stellen, dass wir sehr, sehr viele kleine technische Details haben, die so viel besser sind, dass sich das Warten auf diese Karte gelohnt hat. Wir haben 2015 schon angefangen und dann mit Unterbrechungen jetzt immer weitergemacht. Jetzt kommen wir dann dieses Jahr so weit, dass wir auch wahrscheinlich sogar schon nächsten Monat an die ersten Beta-Tester-Karten verschicken können. Und ich hoffe, dass wir dann tatsächlich mit der Produktion dieses Jahr auch noch starten können. In welchen Preisklassen bewegt man sich da ungefähr? Ist das schon klar? Es ist eigentlich jetzt schon klar, dass die Karte viel, viel teurer ist, als manche Leute das gerne hätten. Bei einem 25 MHz 68040 wird es auf jeden Fall schon bei 500 € losgehen. Und dann die ganz große Version 68060, am besten noch mit Revision 6 Prozessor, das wird nicht unter 1000 € klappen. Ganz einfach, weil die CPU so teuer ist. Vielleicht hast du mitbekommen, dass 68060 CPUs mittlerweile auf eBay für $800 gehandelt werden. Das ist schon nicht mehr feierlich. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die ganzen Jahre deiner Entwicklung, gibt es irgendein Projekt, an dem besonders dein Herz hängt oder eine Sache, wo du besonders stolz drauf bist? Das ist tatsächlich die ACA 500 Plus. Ich habe ja gerade gesagt, die 1240, 1260, die haben wir immer wieder unterbrochen. Und die erste Unterbrechung für die 1240, 1260 hat es gegeben, weil ich das größere Interesse an der ACA 500 Plus hatte. Denn da, finde ich, liegt so ein bisschen das Erbe des Amiga. Der Amiga 500 ist halt derjenige gewesen, der diese Technologie für die breite Masse wirklich zugänglich gemacht hat. Ein Computer, der für so wenig Geld so viel geleistet hat, der ist wahrscheinlich für die allermeisten Leute, die heute hier sind, auch der Einstieg gewesen. Wahrscheinlich die wenigsten haben einen A1000 gehabt. Vielleicht mal Hand hoch. Welcher Amiga war der erste, den ihr hattet? Ja, wenn es der Amiga 500 ist, Hand hoch. Da hast du deine Antwort. Die ACA 500 Plus war einfach der No-Brainer. Das Ding wollte ich haben, weil ich den eben als den Ur-Amiga eigentlich sehe, auch wenn der 1000er der erste gewesen ist. Aber für die allermeisten Leute ist der 500er der erste gewesen. Da hängen die Erinnerungen dran. Und das ist der Amiga, auf dem die Titel laufen, die wir als Teenager halt so gerne gespielt haben. Ja? Ja, ich würde mal sagen, wir geben gleich mal ein paar Fragen ans Publikum oder aus dem Publikum weiter. Kleiner Hinweis zum Stand hier vorne mit den Amiga-Spielen. Ich komme da nachher gerne wieder hin. Wenn ihr da was haben wollt, dann haben wir auch Amiga-Spiele zum Verkauf stehen, weil ich sehe, da wird gerade gewühlt. Also ich sitze noch auf der Bühne, ich komme nachher wieder. Sind Fragen aus dem Publikum? Dann einmal bitte die Hand heben. Ich komme einmal runter. Dankeschön. Eine Frage wegen den hohen Prozessorkosten. Könnte denn da nicht FPGA auch eine Lösung sein, dass man da wieder quasi Kosten sparen könnte? Natürlich kann ein FPGA eine Lösung sein, allerdings haben wir ja schon sehr, sehr viel Erfahrung mit FPGAs. Das heißt, wir haben mit dem Chameleon zum Beispiel ein Produkt, wo wir seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, wir sind jetzt seit 14 Jahren dran, da arbeiten wir daran, dass der C64 und die Floppy zyklusgenau implementiert werden und C64 8-Bit-Maschine wesentlich weniger komplex als ein Amiga und noch viel weniger komplex als der eigentliche Prozessor. Um den Prozessor wirklich retrogetreu, zyklusgenau nachbilden zu können, bräuchte man eine Testsuite, deren Entwicklung so teuer wäre, dass auf jeden Fall die Preise, die man dann nehmen müsste, so hoch wären, dass wiederum die Preise für einen echten 68060-Prozessor zu rechtfertigen wären. Ich habe also kein Interesse daran, eine neue Plattform zu schaffen. Gerade jetzt vor mir hat der Gunnar von Böhn euch erklärt, ja, wir haben eine ganz tolle, schnelle CPU und wir haben eine Erweiterung dafür und ja, das hat es aber original am Amiga nicht gegeben. Und die existierende Software, die es noch gibt, die wir kennen, wo wir unsere Erinnerungen dran haben, die wir abfahren möchten, die profitiert davon nicht.
Ganz im Gegenteil. Ich führe eine Inkompatibilität ein. Und das ist aus meiner Sicht nicht Retro. Und es ist ja auch nicht so, dass ich auf Biegen und Brechen die allergrößte Performance herausholen möchte. Für mich ist Retro das, wo ich die alte Software benutzen kann. Und zwar am besten ohne dass ich große Verrenkungen machen muss, Kickstart patchen oder sonst irgendwas, sondern das sollte nach Möglichkeit original bleiben. Der Amiga ist auch nicht das Ding, wo ich sage, der hat die allerbeste Leistung eines Computers, sondern er hat die allerbeste Leistung pro Geldeinheit gehabt damals. Ein 7 Megahertz Rechner, der so geile Spiele abfährt, hat es davor und danach nie gegeben. Und das ist das, was den Amiga ausmacht. Nicht unbedingt die allerschnellste CPU. Aber natürlich hast du recht. Aber so, das, was wir im Moment an FPGA-Prozessoren haben, das ist nicht 100%ig 68K kompatibel. Und deswegen ist entweder der Weg, etwas 100% Kompatibles zu entwickeln, das ist eine sehr, sehr langwierige, sehr teure Angelegenheit, oder eben sagen, Community ist klein genug, die Anzahl CPUs, die wir kriegen, die ist groß genug und wenn nicht unbedingt jeder 2, 3 Prozessoren in der Schublade hat, sondern wirklich auch mal anderen Leuten sagt, komm, ich habe hier was, das brauche ich nicht wirklich, lass es uns einsetzen, anstatt in der Schublade verschrauben. Ich glaube, dann reicht's. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Da vorne ist einer. Ich hatte eben schon mal die Frage gestellt bei Apollo. Wie sieht es mit dem A2000 aus? Wäre da nicht die Möglichkeit, die AK500 Plus für den Slot oder slotfähig zu machen? Ja, die ACA 2000 habe ich schon seit längerem auf dem Schirm. Die Planung ist, nicht das komplette Feature-Set von der ACA 500 Plus zum A2000 zu holen, weil ein paar Sachen einfach nicht nötig sind. Oder eben auch ziemlich unmöglich. Ganz einfach wegen des Formfaktors. Der Grundgedanke, dass ich den Amiga 2000 auch mit einer 1200er Turbokarte erweitern kann, den werde ich auf jeden Fall machen. Nur wann genau, kann ich dir leider nicht versprechen. Ich habe ja gerade gesagt, die Firma betreibe ich mehr als Hobby, als als kommerzielles Ding. Und das heißt, ich muss mir jetzt nicht die ganz engen Zeitpläne setzen. Es wird passieren. Sind noch weitere Fragen an Jens? Das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, okay, wir geben einmal noch weiter, gerne. Die Flickerfixer, die haben ja einen VGA-Ausgang. Gibt es sowas vielleicht auch mal, dass man direkt ein HDMI-Signal rauskriegen kann? Ich wiederhole die Frage nochmal in laut. Das ist sehr, sehr leise hier angekommen. Die Flickerfixer haben einen VGA-Ausgang. Du wolltest wissen, ob es was mit HDMI gibt. Dazu erstmal die Info für den Amiga 1200 und Amiga 4000, also sprich für die AGA-Amigas, haben wir bereits was mit HDMI-Ausgang. Was auch die Besonderheit hat, dass wir Audio mit auf diesem HDMI-Ausgang haben. Das heißt, ein HDMI-Fernseher reicht dann wirklich als Anzeigegerät aus. Für die OCS- und ECS-Rechner habe ich das noch nicht. Aber das ist definitiv eine Option für die nächsten Jahre, weil VGA ja doch irgendwo eine aussterbende Sache ist. Trotzdem möchte ich VGA nicht gleich tot reden, weil nämlich die Monitore, die du mit VGA-Anschluss noch kaufen kannst, die sind erstens wesentlich preiswerter und zum Zweiten ist ja ein Amiga immer ein System gewesen, was mit einer 4:3 Aspect Ratio, mit dem Seitenverhältnis 4:3 der Monitore gearbeitet hat. Die meiste Software ist darauf ausgelegt. Das heißt, wenn du einen Breitbild-Fernseher oder Monitor an den Amiga anschließt, hast du entweder rechts und links schwarze Balken oder du hast ein total verzerrtes Bild. Wenn du dir aber einen alten, gebrauchten TFT als 4:3 Monitor kaufst, der hat ganz sicher noch einen VGA-Anschluss und du sparst ein gutes Stück Geld damit. Deswegen finde ich es im Moment, insbesondere für die kleinen Amigas, wo ich ja immer versuche, das auch sehr, sehr preiswert zu halten, finde ich, ist VGA noch die bessere Alternative. Ja, okay, einen haben wir noch. Könntest du noch was zur Buster 12-Entwicklung sagen, was da der aktuelle Status ist? Ist nicht angekommen. Die Buster-Entwicklung zum aktuellen Status. Da war ja mal geplant, dass du mit dem Dave gemeinsam...
Also bei der Buster-Entwicklung erstmal kurzer Hintergrund. Der Buster ist ein Chip in den Big Box Amigas mit Zorro 3 Slots. Das ist Amiga 3000 und Amiga 4000. Da hat es unterschiedliche Versionen von gegeben. Die aktuellste Version von Commodore ist Buster Revision 11 gewesen. Und selbst die hatte noch Fehler. Trotzdem ist der Chip sehr, sehr beliebt. Wir haben leider keine mehr. Wir hatten sehr, sehr viele, haben sehr viele davon verkauft, aber offenbar gibt es wesentlich mehr Amigas, als es Buster 11 gibt. Und deswegen habe ich mit Dave Haynie zusammen das Buster 12 Projekt begonnen, dass wir ein Drop-in-Replacement für den Buster haben. Und das Projekt ist sowohl beim Dave als auch bei mir so ein bisschen nebenher auf geringer Priorität gelaufen. Dave hatte in der Pandemie eine ganze Menge familiäre Dinge, um die er sich kümmern musste. Und bei mir ist es nicht die Pandemie gewesen, sondern das dritte Kind ist gekommen. Da gab es dann noch mal weniger Zeit fürs Hobby. Die Entwicklung ist auf keinen Fall abgesagt. Ich habe mit Dave auch hier jetzt persönlich nochmal geredet. Im Prinzip haben wir uns gegenseitig dafür entschuldigt, dass wir nicht schneller dran gearbeitet haben. Und ja, damit betont es wieder den Hobbyaspekt. Aber auch das ist was nicht in Vergessenheit geraten ist. Nur, wie gesagt, im Moment ist der Fokus ganz groß auf der 1240, 1260. Und die Big Box Amigas kommen aber dann direkt dahinterher. Ja, damit danken wir uns bei Jens Schönfeld für dieses tolles Gespräch und die neuen Infos. Vielen Dank, Jens. Der nächste Song von Chris Hülsbeck heißt Ketchup Girls.
Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Panel. We now welcome Piotr Kuchno from H-Code. Among other things, he will talk about the development of the game Aquabus, I hope. A warm welcome to him and his colleague. Thank you very much, guys. We're very happy to be here with you. It's been 7 years, 7 long years since we have been developing this game, and only on the Amiga because the roots go back to the 2002, so 20 years. And we are very happy that we could release the game yesterday, but today will be the official presentation. I'm Piotr Kuchno, Peter if you like, from H-Code. This is Mark Schmidt, a friend of mine who's helping a lot with the game and especially with German translation. The translation is almost, it's like 95%, maybe 97% in German. There's still some English words, but don't worry, we will fix it. And we have received many questions. What's this game about? What's the genre of the game? It's difficult to say, but before we explain with more words and show pictures, we would like you to watch an introduction to the game. This video has not been published yet, so you will be the first to see it. And just remember, it's not a trailer, so no dynamics, no special effects, but we hope you like it and you will enjoy it. So let's see. For as long as you can remember, one thing was always the same. Each year, your mother took you to a house on the coast, a house belonging to her brother, your Uncle Jules. The journey always began on a train. Excited to see something more than just the streets of Paris, your young eyes were gazing at every piece of the landscape passing by, memorizing everything on the way to your uncle. It was, however, his stories that fascinated you the most. As a sailor, he had seen and experienced incredible situations. From the remotest uncharted areas, he would always bring you and your mother a gift. The item sometimes looked like it came from a different world. Every single time, you asked him when he would take you with him on one of his voyages. If it was not for your mother, who was never fond of the sea, he would have probably done it already. An unfortunate event has changed your life completely. It has been a while since you realized that your mother's health was poor. Eventually it became clear that your uncle's bizarre gifts to your mum were all kinds of medicines to help her fight an unknown disease. You have understood that his traveling was not just a quest for adventure. He tried all he could to find a cure for his beloved sister. Ironically, being on yet another expedition in search of a remedy, he could not even attend her funeral. Now you have just received a short telegram from your uncle. In it, he encourages you to leave everything behind and come to him on the first train possible. He also writes that he has a secret to reveal to you. It is June 1821. Despite astonishing views and your favorite train ride, this time the journey did not give you the usual joy because of the recent personal tragedy. After several hours of travel, the train finally arrived in Côte Calm. The thought of meeting your uncle made the emotional pain dim momentarily. How much you want to see him. Your eyes try to look out for the uncle, who would always be waiting on the platform, but you don't see him. I don't think Uncle Jules has forgotten my arrival. He never missed it before. Something must have come up. What's the secret he wants to reveal to me? Oh, what's that? Go to the marina behind the house. Hello there. You must be Monsieur Jules' nephew. Who are you, monsieur? And where's my uncle? I'm Captain Albert, your uncle's friend. While we were waiting for you, Monsieur Jules got an urgent message. He was very sorry, but he asked me to wait for you and meet him in Paris. What? I just came from Paris. He asked me in a telegram to come here, to the coast. I don't understand. I know it doesn't make any sense to you right now, but I'll explain it to you on the way. Your uncle can't wait to see you. S'il vous plaît, maitre. Let's board the prawn. Board what? The submarine! What? How is this possible? Take a seat, maitre. You're about to experience one of the greatest adventures of your life. Wow! I can't believe it! We're under... Water. Yes, my dear. We're underwater. And you're in a submarine, heading to a place that no one on the surface knows exists.
Is this the secret Uncle Jules wanted to reveal to me? This and all that comes with it. He was very disappointed that he wouldn't be beside you when you saw it for the first time, but nothing is lost. There is still plenty to see. This is just the beginning. After some time... What's that light over there? That, my dear Matra, is Paris. Our underwater Paris. Captain of the Prawn to the Harbour Master. Permission to dock, over. Harbour Master to the Captain of the Prawn. Permission granted. You may proceed to dock. Through the pressure chamber, the Prawn has entered the underwater city, called by your new friend, Paris. The captain and you got off the vessel, and are now standing on dry land under an enormous dome. And here begins your adventure, dear player. Thank you very much. We hope you liked it. And this introduction, as it says, the name introduces you as a player into our game. And now let's ask Mark to show you the game. We'll go straight to the first. We will skip the main menu and stuff. We will see it in a short. But now Mark will. So, hallo, auch von meiner Seite. Ja, ich bin Marc Schmidt, einer der Beta-Tester von Aquabis und auch verantwortlich für die deutsche Übersetzung, für das, was bis jetzt fertig ist und der Rest, der noch kommt. Ich zeige euch jetzt live das Spiel. Wir haben hier einen Amiga 1200 aufgebaut, der mit dem Netzwerk verbunden ist. Und wie jetzt im Video zu sehen war, haben wir die einführende Story jetzt gesehen und wir befinden uns jetzt in der Stadt. Wer sich jetzt fragt, okay, um was geht es denn überhaupt? Ja, die Story befindet sich im Jules Verne-Universum und hat vom Setup her dieses leichte Steampunk-Setting. Und was ist das Game? Ja, es ist eine Mischung aus Handelssimulation, Adventure, Rollenspiel und ein Spiel, wie es, glaubt, der Amiga die letzten 20, 30 Jahre nicht gesehen hat, auch mit den Netzwerkfunktionen, die es entsprechend gibt. Und ich zeige euch jetzt zwei Teile. Der eine Teil ist der dialogorientierte Teil, der euch in die Geschichte selber einführt, die Story weiterführt und euch aber gleichzeitig als Tutorial auch das Spiel erklärt. Das heißt, ihr werdet über die Story, über das Tutorial in die Menüführung des Spiels eingeführt und ihr könnt in diesem Story-Mode diese Geschichte weiter verfolgen, nämlich die Suche nach dem Onkel Jules. Ihr seid der Junge, der jetzt in diese Unterwasserwelt eingeführt wird und anschließend gehen wir noch ein bisschen auf den Trading-Part, auf den Handelsteil dann ein, wo ihr Waren kaufen und verkaufen könnt, wo ihr zwischen Städten, die ihr erst besiedeln müsst, finden müsst, Waren austauschen könnt, Verträge annehmen könnt. Und das ist quasi der Echtzeit-Part, der dann online abläuft. Das heißt, es findet eine Synchronisation zwischen den Spielern statt. Und das ist eigentlich das Einzigartige an Aquabis, ist diese Online-Funktionalität, sowohl vom Download des Spiels als auch Update des Spiels, wenn Agecode Updates durchführt. Wenn ich Übersetzungen mache, dann kommen die ins Spiel rein. Feedback von euch aufgenommen und umgesetzt ist. Ihr könnt im Spiel auf dem Server abspeichern, ihr könnt es auf mehreren Amigas installieren, ihr könnt auf einem anderen Amiga weiterspielen, ihr könnt online mit anderen Spielern chatten und so weiter. Das sind alles diese herausragenden Online-Features, die das Spiel bietet. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen was, wie sich das Spiel anfühlt und wie sich es navigiert. Ich lasse euch logischerweise jetzt nicht all diese Texte lesen, weil das sind sehr viele. Allein das Tutorial werdet ihr circa eine Stunde beschäftigt sein, um alles zu lesen und durchzukommen. Wir gehen da relativ schnell drüber, einfach nur um euch einen Look and Feel zu geben. Und nähere Themen könnt ihr einfach unten dann am Stand uns jederzeit dann fragen.
Okay, also wie gesagt, ich sitze jetzt an meinem Amiga 1200 und wir sind jetzt in der Stadt angekommen. Und Albert, der uns jetzt in die Stadt mitgenommen hat, führt uns jetzt tutorialartig durch das Spiel durch. Und hier sehen wir immer die Dialoge, die er sagt und hier die Antwortmöglichkeiten, die ich jetzt habe. Und entsprechend dem Skript werden dann verschiedene Aktionen entsprechend auch ausgeführt. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, geht die Kommunikation weiter. Und ich werde jetzt langsam in das Tutorial dann eingeführt. Ja? Ich erlerne jetzt, wie man andockt. Man kann etwas über Druck erfahren, wie man mit dem Tower kommuniziert. Ich gehe einfach mal relativ schnell durch, damit ihr das seht. Durchlesen braucht es nicht. Wir haben im oberen Bereich auf der linken Seite seht ihr euren Charakter. Unser Name ist aktuell Visitor. Ihr seht eure Gesinnung, die kann neutral, positiv und negativ sein. Ihr seht euren Erfahrungslevel. Wir haben derzeit 11 Erfahrungspunkte. Und mit dem Durchgehen durch das Spiel selbst erhöht ihr die Erfahrungspunkte, erklimmt neue Levels und dann habt ihr auch den Rollenspielcharakter. Das heißt, wenn ihr neue Levels erklimmt, könnt ihr Punkte vergeben auf, wie man das in Rollenspielen kennt, zum Beispiel Geschicklichkeit. Hier sind es dann zum Beispiel Mechanik, Glück. Und diese Dinge wirken sich dann später im Spiel auch gegenüber anderen Charakteren aus. Ihr seht oben dann auch nachher euer Geld. Die Währung im Spiel sind die Wörns, aktuell 0. Weil wir sind ja noch ganz am Anfang vom Tutorial und das mehrt sich dann entsprechend, wenn ihr anfangt auch zu handeln. Genau, man sieht jetzt hier, wie man sieht, auch hier ist jetzt dieser Bildschirm, wo der Film aufgehört hat. Wir sind jetzt in Paris, unserem Unterwasser-Paris. Hier ist, wie gesagt, unser Charakter. Hier habe ich die Attribute, die ich nachher vergeben kann. Und hier habe ich ein bisschen Statistik. Ja. Welche Lizenzen ich aktuell habe, weil für gewisse Handelsaktivitäten benötigt ihr entsprechend die Lizenzen, die ihr wiederum erwerben müsst, die aber auch ablaufen. Und hier unten habt ihr noch einige andere Statistiken, wie verkaufte Tonnen, wie viele Städte ihr gesehen habt, etc. pp. Genau, hier oben läuft auch die Zeit interaktiv dann weiter. Wir haben hier die verschiedenen Plätze wie den Markt, wo ihr nachher handeln könnt. Wir haben die Werft. Am Anfang startet ihr mit einem relativ kleinen U-Boot, das vom Motor her eine bestimmte Geschwindigkeit einnehmen kann, das auch nur eine gewisse Tiefe erreichen kann. Gewisse Städte befinden sich auf einer anderen Tiefe. Ihr müsst das Boot ausbauen, ihr könnt das Boot verkaufen, ihr könnt neue Boote kaufen, ihr könnt zusätzlichen Cargo Space dazu kaufen, ihr könnt an der Polizei entsprechende Lizenzen erwerben. In der Bar, da kommen wir nachher vielleicht noch ganz kurz dazu, könnt ihr mit anderen agieren, könnt Informationen herausfinden und an der Stelle wird sich das jetzt immer weiter aufbauen, je nach mehr Städte ihr entsprechend besuchen werdet. Die nächste Stadt, die man dann besucht, ist in der Regel Hamburg, die wird dann hier aufgeführt. Man kann dann Informationen über die Stadt finden und auch, was in dieser Stadt produziert wird. Ja, also hier in Paris werden zum Beispiel Früchte, Parfüm, Kleidung produziert, die sich hier entsprechend günstig einkaufen lassen und woanders entsprechend teurer verkaufen lassen. Ja. Was man hier in dem Übersichtsscreen noch sieht, ist, wenn wir uns dann auf die hohe See begeben, aber auch den Füllstand unserer Benzinanzeige des Bootes selber. Die könnt ihr hier auffüllen, weil ohne Sprit werdet ihr auf der See relativ schnell dann stranden. Genau, wenn wir hier jetzt weitergehen im Tutorial, dann werden wir jetzt eingeführt in die unterschiedlichen Dinge, die man machen kann, wie jetzt zum Beispiel hier den Markt oder in der Polizeistation oder in der Bar. Na, ihr seht, überall ist es auch mit wunderschönen Grafiken hintermalt. Das Spiel läuft auf OCS, ECS, AGA, beginnt bei einem 68.000er mit 8 MB RAM
und läuft auch auf einem 060er völlig problemlos. Das Spiel hat 2 Teile. Das ist der Dialogteil, der in den Städten abläuft. Und er hat nachher aber auch diesen Simulationsteil, von dem ich gesprochen habe, auf See, wo Echtzeitberechnungen durchgeführt werden. Wo sind einzelne Spieler? Wo befindet sich die Polizei? Wo sind andere NPCs? Wo sind die Trader, mit denen ich interagieren kann? Und es wird dann alles eben Echtzeit dann entsprechend auch berechnet. Ja? Und dafür braucht es dann auch ein bisschen Power, aber mit einem 6830er seid ihr da schon recht gut ausgestattet und unterwegs. Ja? Genau, an der Stelle würde ich den Dialogteil einmal verlassen wollen und würde in den freien Teil rübergehen, weil dann können wir ein bisschen auch das Thema Handel und auch wie erreiche ich andere Städte anschauen. Wir haben in Summe noch knapp 5 Minuten. Nicht allzu viel Zeit, von dem her werde ich an der Stelle jetzt mal dann den Dialogteil abbrechen. Im Hintergrund hört er auch immer eine schöne Musik, das heißt, wir haben auch eine schöne Sounduntermalung im Spiel mit drin. Ich verlasse das Spiel jetzt einfach mal quasi komplett. Okay, it works. So now we are going to switch to sandbox mode. This mode you have seen is a story mode. So the player will be orientated by Captain Albert and other persons, what to do, how to do it, where to move. And in sandbox mode, the player can do practically everything he wants. He may move through all locations. There is no scripting mode, so there will be no pop-up dialogues. He will all on his own start his own conversation in the bar or in other places. And so, and at the moment, es ist das passiert, was nicht passieren sollte, nämlich die Internet-Connection ist weg. Oh. Und der Start des Spiels, jetzt ist sie wieder da. Vielleicht, ja, sie kommt wieder, okay. Genau. Das ist dann auch der Online-Teil, das heißt, jedes Mal, wenn ihr das Spiel startet, connectet er sich mit dem Aquabis-Server, checkt, ob ihr die aktuelle Version drauf habt, lädt gegebenenfalls die aktuelle Version herunter und das Spiel wird gestartet. Ja? Das heißt, ihr ladet euch initial einmal den Client runter, das sind derzeit ca. 14 MB, und später werden dann nur noch entsprechende Delta-Updates übers Internet dann durchgeführt. Ja? Aber wie man sieht, hat die Internet-Connection so ein bisschen ihre Tücken. Hoffen wir, sie kommt nochmal. Okay, so this is at the moment connected to the internet, but of course the game works offline, so you don't need the internet connection. But since we are connected and this connection isn't very well at the moment, so we lost a picture. But if we get it back, then he will show you in details other locations. If not, then you practically already have seen what's the most important. And this game, as you have seen, is pretty complex. It's not a shooter for 5 seconds. It's more advanced. You need time. You can be relaxed. If you like this type of games, you will be in this world like in your home. So we hope that this game gets not only attention, but also a community of players. And we are open to any suggestions. We also been asked if this game is complete. No, it is not, but it doesn't mean that it's unfinished in the meaning that a lot of it is missing. It's just an open world game, so any ideas you might have, any ideas we will have, we will implement them, we will listen to your comments, and we would like you to have this game like never before on the Amiga. I guess you will agree that there was no game, such a game on the Amiga before, and we hope to make it one of the best, if not the best, on our computer. Genau, darum geht es letztendlich dann auch wenn die Internet-Connection jetzt weg ist, gerne zu uns runterkommen. Da werden wir den Simulationsteil gerne nochmal zeigen. There's one more thing I would like to add. One more thing about the future of the game. So that's what I said.
we would like to cooperate with the community of players, of course. We invite you to join our forum and there ask your questions, your suggestions, and so on. But also, this game, although it works on the Amiga, classic Amiga, some don't like this expression, but let's skip it. We would like to make it also on other platforms like Amiga NG. Not ourselves, but if there are NG developers, we are open to it, because the way it is written allows to be in the same game from other platforms. So if there is an Amiga OS 4 something or Morphos, it doesn't matter, because their clients can connect to the server and can exchange information with it and within the game with other players. So maybe this will be the key to unite different camps, the classic Amiga and NG, the one and the second. And we would like to achieve that also with your and their help. Wir sind sehr gespannt, wie die Art von Spiel, die es seit langer, langer Zeit auf dem Amiga nicht mehr gegeben hat, bei euch ankommt. Wie Piotr schon gesagt hat, Feedback willkommen in jeglicher Art, wenn sie konstruktiv ist, immer her damit. Auch Übersetzungsfehler, her damit, ab ins Forum. Das Ziel ist wirklich, dass sich eine Community bildet, die dieses Spiel hoffentlich lange spielt. Das motiviert Aged Code, Content nachzuliefern, das Spiel zu verändern. Ihr habt die Chance, das Spiel auch in Teilen mitzubestimmen. Ja, wenn euch irgendwelche Teile nicht so passen, dann hat er die Chance, es umzubiegen. Und wenn er motiviert ist, dann kann aus Aquabis was ganz Tolles werden, wo wir uns vielleicht auch nächstes Jahr bei der nächsten Messe oder in 3 Jahren vielleicht immer noch drüber unterhalten und gucken, was aus Aquabis geworden ist. Wir sind sehr gespannt und weitere Informationen unten. Und sorry, dass der Internetteil jetzt irgendwie doch zusammengebrochen ist hier oben. Ihr habt alle zu viel gesurft, ich habe es gesehen. Und ja, vielen Dank. Last words from you. Yeah, thank you very much. This, as you have seen in the story, this is just the beginning. We want you to live an adventure again. We are getting older, but our hobby, our passion to this computer and this genre does not. It will always be with us, and maybe as this young boy, we will feel that again, playing this game and making this story together, not only today, but also tomorrow. So thank you very much, and thank you, the organizer. Vielen Dank und viel Spaß noch auf der Rest von der Messe. Schönen Sonntag. Es folgt Remember 87 von Chris Hülsbeck.
Also, da er jetzt schon auf der Bühne steht, können wir auch gleich anfangen. Wir sagen ein warm Welcome, ein Hallo für Herrn Mike Batiliana. Und mir wurde aufgetragen, hier steht Amiga. Seit 2019 arbeitet er für Amiga und er möchte uns eine Präsentation präsentieren und präsentiert seine Ratte. Bitte schön, ich wünsche dir viel Spaß. Vielen Dank. Bitte gerne. Danke. Präsentation war jetzt auf Englisch oder Deutsch? Ich glaube auf Englisch, oder? Yes. Hi. This is a special rat. Who just said there are no rats left in Alberta. This is true. Stephen Soley gave me this Amiga rat. It's an IKEA rat, of course, as a symbol of whatever, friendship. Now, my children usually play with this. I took it away from them to bring it here, just as a fun. I think we have 25 minutes. I will only keep 10 minutes for a short update, and then we can cover all your questions, because I know these have been difficult times, and there are many questions. I'm not running away. I'm here, even if most of the announcement probably can be made only after all the challenges and the inherited legal issues are resolved. It's beautiful to be here for several reasons. After many years of pandemic, a big event at last. Amiga friendship, positivity, not the online negativity of echo chambers in forums and so on, where sometimes, you wake up and you feel bad. And also I want to say a big thank you, because especially in difficult times, you see who your friends are, and a lot of people really did incredible things to support our effort and to help over the last few years. So a big thank you to all Amiga friends. So Amiga is many different things to many people. It's hard to define. I'm not going to try to define it. Amiga goes on even after many decades, after voids, after doubts, after challenges, which we are slowly working to completely resolve. And for example, for me, Amiga was about beauty. When I was a developer, I was young. We had the beauty of youth, but we didn't see that. We saw the beauty of Amiga, which was even more strong for us. So we spent a lot of time, and now we are here 37 years later and still doing Amiga things. For some people, it's a hardware. For some, it's software. For some, it's Commodore. For some, it's the Silicon Valley startup. So there are really many, many Amiga identities. I'll tell you what Amiga, which is the company which took over the assets of Amiga Inc. in 2019, is doing now and can do now with the limitations of the current situation. So, the rat is here, that's why the rat was here. Ratty likes to travel. You may have seen the A500 Mini. First of all, it's not true. There's this rumor that they couldn't call it Amiga Mini. It was a choice by our partner, the distributors and the manufacturers. But as long as there's compliance with the terms of the 2009 settlement agreement, if it's a game-only device that doesn't expose the user interface, you can call it an Amiga. That would not be a problem, just to sort out some fake news that came out. This is a little miracle, because it's bringing Amiga to hundreds of thousands of new people, even if it's Amiga as a gaming experience, again, a different Amiga identity, to hundreds of thousands of users, in spite of logistical challenge, supply chain challenge, legal challenges, chip components shortages. Shipping a container from China to Europe used to cost $1,000, and now it rocketed to $20,000. You had suppliers telling you, okay, this component is a few 10 cents, and now the price then is, the week before you have to start manufacturing, it's 10 times or 20 times the price. Many developers, hardware developers here know this all too well. Then you have the pandemic. Before, China was a great place where you could travel to China over the weekend, go to the factory on Monday, start discussions with the factory with all the drawings and everything technical that was needed. And by Thursday, the factory had something ready for you to discuss and approve and refine. And so in 1 week, you could do things that in Europe used to take several months. So you don't just do China because of low costs. You also do China because there is this integration and speed of execution. Now this execution speed is gone now. Now you have to go to China. You spend 2 weeks in quarantine in the other part of the country, and then you can maybe go visit the place you were going to visit. So a lot of disruptions happened, and the fact that this was produced and delivered in spite of everything, for me is something I greatly admire our partners for pushing on, because margins are close to zero, yet still
it's here, and it's here in good quantities and everywhere, from Amazon to retailers. There's another one on the back. There were some rumors recently. So this is today's announcement. We are going to do it at the same time. Amiga entered into an agreement with Blaze Entertainment. So there will be Amiga games on these consoles, from handheld consoles that have a display integrated to devices that can be attached to a television. I find this very cool, and it's of course official and legal, and a contrast also to this grayware that you see sometimes on Amazon, where you have magazines like the German CT also doing an analysis of how can they do this in a legal or proper way. This is a high quality product, again, a testament to the fact that you can produce things in mass quantities in good quality in spite of the difficult times. Another agreement we have is with Unstream. Unstream is bringing, through streaming, Amiga games to millions of new potential users. So you have devices attached to the TV, you have handheld devices, and now also streaming Amiga content. I cannot speak for these partners. They have a lot of exciting Amiga publishers lined up. They will announce them in due time. So we mentioned pandemic, supply chain issues, component shortages, and of course the unspoken is the legal issues which we inherited and which have sort of plagued Amiga for at least 15 years now. It's a situation that Amiga inherited and which remains my number one priority to resolve. There are many things that have been resolved, but they can only be combined together maybe after the main things are cleared up. You saw me speak also with Ben over these events. I spent several hours. We keep trying. I went to Belgium several times. I'm not going to go more into this, but we really are working to try and resolve things. So it's strange, we can do consoles, we can do streaming, we can do iOS, we can do Steam, we can do Raspberry Pi, we can do Xbox, but we cannot maybe put what some people would like to put Amiga OS 3.2 in the hands of millions of users, or put Amiga OS 4 in the hands of millions of users. That is something that it is as it is. We do what we can, and like in poetry, you have to do something beautiful with some rules which have been set. So hopefully maybe next time here we'll announce something different, but as you see, we work hard to do what is possible given the current constraints. And if we touch the lives of millions of users, new ones, keeping Amiga interest alive, I think that's something interesting. Yeah, it's really fun. We can make an Amiga car, but not an Amiga computer right now. We could do a self-driving Amiga car, and I have an Amiga friend who is in a supercar company, and we joke about that sometimes. And or at least we couldn't do an Amiga that has Amiga OS on it right now. But you could call it an Amiga and maybe run a Workbench, but without the Amiga OS architecture. So too much rules for a nice poem, but we're working on it. So if you have questions, then just ask me. So even Amiga.com, it seems empty. Now we'll see, for a reason, again, for those difficult situations I mentioned. But under the hood, I don't know if many of you noticed that for several years, the old pages, they are still working. If you go to the old file area, or if you go to the old Y2K notes, they are online, up to date, and the downloads work, and it's just a bit hidden. But if you go to Internet Archive, you will see they've been here for a long time now. So I'll keep it really short. By the way, this text you see a lot. It's about, it was written 2,000 years ago by a lawyer. Cicero was a lawyer more than 2,000 years ago in Rome, and he wrote many treatises on citing friendship and unity in diversity. You know, as I said, Amiga is different things to different people, and many ideas can help us move together as one if we do things right. And so just like the Americans took the e pluribus unum and from similar contexts, this seemed fitting, especially in the moment of adversity. You know, I mentioned some agreements under the hood that took place. For example, one was completed in October after 8 months of negotiations since February, but I am not free to talk about it yet because it's connected to something else. So there are things that are taking a lot of work and that are being done that hopefully will all result in something we all want.
In my personal life, as you know, there were several milestones. In the 80s, I was an Amiga developer. I was buying my Amigas in Germany because they were half the price from Italy. I'm in the northeast near Slovenia. So I went to Munich. You know, my books were from Hugendubel, or I went to the Phil German, all these stores that had the fish discs, and I was always there. And my big expense, the first big expense was the SAS-C compiler, the Addison Wesley books and the Bantam book. And so from day one, I was hooked. Then the other milestone was after all the Amiga was falling apart, and it was a good Amiga for us. You know, remember our software was bundled with every computer sold, Cloanto as a developer. I entered into the licensing agreement with Gateway for the legal and official emulation. That was a continuation of a good relationship, which evolved in 2011, 2012. And then when the legal challenges again became more difficult, we found each other on the same side with Amiga, and acquisition talks started. And that's how, after multiple rounds of voting by the shareholders, and it was tiring. At the end, they re-elected Bill McEwen just as a secretary to help with the signatures, because it was difficult to get everyone to vote for different things. So that was the last milestone, 2019. Now we have some targets up to 2024, but the biggest target is to resolve the legal situation right now. So I think I'm done with the few things I could say. Few things, but some of these will touch the lives of a lot of people. And if you have questions, feel free to ask. We have about, we have some 10 minutes left. Thank you. So, wir machen jetzt die nette Fragerunde. Eine Frage pro Person, bitte. Und gibt es jemand, der was fragen möchte? Ah, wunderbar. Ich versuche mal runterzukommen, ohne auszusehen wie 80, bitte. Thank you, Mike. My question is, what is your vision for Amiga? My vision? Vision also depends on what you can do. You have to adapt sometimes. I would love to bring reconciliation and healing, for example, on the 3X front, to have a good solution that replaces some that are in a gray area now. I cannot say more. I cannot say more about open source because I'm going to touch difficult topics, but I think an open source branch would be appropriate. That has been my public position for years now. There needs to be a choice other than classic, which for me is eternal. I believe that retro is not, or Amiga for retro lovers, is not a sliding door that is only of interest to those who witnessed it in their youth. For me, it is classic forever, like old-timer cars, you know. So I think you are a prime example. You're bringing your son, I suppose, which is beautiful. I would love to bring my children next time, maybe. I think we can educate and inspire new generations with it. These are systems that are forever the same. They're easy to study and learn, and maybe the last systems you can have in your head. So for educational also, they are of interest. And for the modern, there will be ideally a choice of a good CPU, for example. No? But there needs to be a discourse with the developers. I cannot start talking without resolving the situations first and being in agreement with the other people. But yes, there's visions for enough decades in theory. Thank you. Guten Morgen. Will jemand noch eine Frage stellen? Eine Frage stellen? Normal. Oh. What's the future from Cloanto itself with emulation? That's a good question. Sorry, what was the last word? Emulation. Your emulation suite in Cloanto itself. Cloanto in '97, when it put personal paint on AmiNet and just to keep doing something Amiga, entered into negotiations with Gateway for this emulation and in general also support, because the ROMs could also be used on classic systems. It wanted to do the right thing, but it never wanted to own or to do only that. We basically had 6 months of money left, and for a software developer, the disaster of the Commodore bankruptcy, from doing well, including the bundles, to everyone collapsing, including distributors who were owing you money, and it was really difficult. So we started doing B2B software on Windows. We do currency solutions. One of my partners keeps saying there is no end in brand. Cloanto now has the opportunity of focusing more
on the core. Amiga forever, C64 forever, I think they will be continued to be done by Cloanto, but Amiga will be Amiga. Cloanto will just be a licensing partner, just like it has been since '97. The other things, if Amiga can do them, like all these partnerships we signed more than 20 agreements already. Many of the people are here producing things under license, and they have seen that it's easy to work with us. Amiga should do everything else. So Cloanto just wants to continue maybe doing what is in our hearts from the past, but it's not our core business. Our core business is B2B solutions, business solutions. And Amiga will do the rest as you expect Amiga that should do. With partners, with the community, with licenses, hopefully being more involved in things it cannot do now, but if not, we accept it. Noch eine andere Frage. He wants another question. It's round robin. Because the queue is empty, you can ask again. Noch eine Frage? Oh, da hinten. I go for a walk. Hi, Mike. Hello. Last time on this exhibition, you asked about, or you told us about documents that you're now in possession from Commodore. Oh, yes. Like all these, interesting. Is there anything going on in that? Is there any process releasing them? Also, I would like to give a big public credit to Petro Tyschtschenko, who is here. He also handed over the Amiga International data set to Amiga. We have multiple data sets, and this is a good question because there were efforts, which I admire in one way, but I have to criticize in another way. There were efforts to make copies, then claim they were found in a dustbin, and we don't know. Are they from an interesting source? Are they from a source we already have? Could they be compared maybe to detect bit rot damage? I would like to invite all people who maybe brought home copies to open a conversation without fear or with long-term thoughts. For example, already now we have an agreement with Stanford Libraries. Researchers can go there and have access to things that maybe cannot yet be offered for download. However, there are institutions, also the Computer History Museum, the German National Library has an agreement with us. So in the long term, things should be properly preserved and structured and cleaned up. Again, remember there are personal files in user areas. The great care and respect should be taken for these. Like today, you wouldn't expose passwords or personal items. However, software engineering and other information could be prepared and packaged in a way that gives precious insight into how a company like Commodore worked, for example. Thank you. I loved it, the question. Thank you for the opportunity. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Nicht nochmal ein Wake-up-Call hier. Okay, one more question. Yeah. Is there some effort that maybe if the Amiga stuff and all the problems with the rights and everything is finished, that the next step is maybe to firm the left Commodore rights for Commodore 64 together to get all the stuff back again as it was before Amiga as own company? First of all, thank you. Again, another good question. There's only one dispute. So there are some people who write copyright chaos on the books. It's all lies. There is no copyright chaos. There is one there's one contract dispute. The dispute is around the 2009 settlement agreement and the interpretation of some parts of it. This is the dispute. Copyright has always been properly documented. Anyone could go to the Library of Congress in Washington or research it online and see the full chain of title. This was always transparent, and there never was a dispute about it. Now, with Amiga 30, the identity of Amiga started being split again. For us, it was the product by Commodore, but at Amiga 30, we started celebrating the original Amiga team from California, a bit more. We still have this split identity. It was an acquisition by Commodore initially, now it's spun off again. Would it be cool as a user to reunite everything? I first need to resolve one can of worms, though. There's been so much grabbing going on at Commodore. I'm around, people, just because you can't file for trademarks online, who did. Multiple competing entities. I'm glad we are not involved in that. However, yes, I believe there are overlaps. Also because, for example, the copyrights went one way. From ESCOM, they went to Gateway. Only the Chicken Lips and the Commodore logo went to Tulip. So it would be certainly interesting to engage in talks, but I think everyone is waiting and to see how our legal case goes. But yeah, thank you.
So I think it was the last question, no? So, no more questions because we are out of time. Great. Ich hoffe, war ein interessantes Panel. Wir sagen thank you, Mike. Danke. Vielen Dank. Und Danke. wir müssen, Mike, we have to thank you a lot because you even wrote Mönchengladbach correctly, which is a difficult word in German. I learned that everybody here says Gladbach, even the locals don't say Mönchengladbach, no? Okay. So no more monks here. Thank you, danke. Bitte. Der vorletzte Song von Chris Hülsbecks neuem Album Best of Patreon trägt den Namen A New Civilization. So, Mr. Jones. Where's Mrs. Jones? That's a she's song. at home looking after my 3-year-old. I thought you want to sing with me. Yeah. So you want to introduce yourself, or should I do my work? Yeah. So some of you may know my history. Back in the late 80s, early 90s, I had a product called Checkmate 1500. Commodore wasn't very happy about that. I don't know how many of you know about this. But in the UK, they launched a version of the 2000 with a sticker on the front of it called 1500. A lot of people think that was what killed us. No, that wasn't it. It was the fact they dropped the price to compete with us, and that wiped us out. But yeah, that product was trying to sell the Amiga 500, expanded into a new look to professional users, animators, that kind of thing. We was having some success in the music business. So that was the history. I carried on doing other products until I did also. Anyone know about the Siamese
Sorry, my voice, I've been talking too much. Does anyone know about the Siamese system? Okay, yeah, so basically the Siamese system was later in the 90s, and the idea was that originally it was that you get a PC, Windows 95, you get an Amiga, and you make them work together. So a bit like nowadays, you'd use a virtual machine. It was like that. We treated the PC motherboard as a virtual machine. The other thing we did was we managed to remap the retarget. Now you call it remote desktop, VMware. But I think we were the first to do this, but we took the Amiga display and retargeted it to the Windows display. And that was pretty what we should have done if I'd actually thought forward to do Windows to Windows, and we would have made a fortune, but we didn't. We had a deal with Gateway 2000. How many people have heard of the PCI Amiga? Yeah, exactly. Not many people have heard about that, have they? So we had this card with a 6840 processor and the chips on it that would slap into a Gateway PC, and you would be able. They wanted it to run Macintosh software on their PCs back in the late 90s. But of course, we could then run all the Amiga software. Unfortunately, they pulled the plug on that, so that went nowhere, as we know, with Gateway. So anyway, so cutting that. 20 years, don't worry about the rest of it. But when David, in 2008, I got involved with AROS, started supporting the. Does anyone know about AROS? Yeah, a few people. That's good. Okay, so I've been doing supporting for AROS on, off, and on, and I've got another one I'm doing at the moment, which you'll hear about soon. Then when David was talking about doing his book, I asked him to tell the story, the true story of the Commodore 1500. So that he kindly put a chapter in the book, so then everyone knows the truth. So if you want to read about that, then just go and buy David's first book. Anyway, up to date now. So when he did the book, I thought it'd be an idea. That's an idea. He's going to produce this book. I can make a new product. I always wanted, because I never designed the original 1500, and I always wanted to do it, and he gave me the idea, so I thought, okay, I'm going to make it look like my favourite machine, which is the 3000, and then I'm going to think of everything you can put in it, literally like a 1200, 500, 600, a micro ATX, a mini ITX, you put anything you like in this machine, have all the holes ready, and 4 different back panels, so I prototyped it up, and people went nuts about it, which was great. So we launched a Kickstarter, it was successful. And then I shipped the product. So I was about 6 weeks late, but I shipped the product. Everyone was great. And in fact, my product actually came out before the book, so the book actually didn't help, which I thought it was going to be a really useful thing. Anyway, so I then did mini versions of the same case, which is popular, but it's not quite as popular as the Plus. The Plus still king with the 500 motherboards mostly. But now I wanted to do something completely different. So always been a bit of a problem with monitors. Either, because everyone wants a CRT, and I'm going to say this isn't a CRT. But I wanted to create a monitor that would work well with all retro machines, not just Amigas, but obviously I had a vested interest in there. And so I started prototyping the design, the models, and started getting some engineers who I could work with to do. I'm okay at design, and I can do the metal work, I can design the metal work, and I can design the plastic, and I can do all that kind of stuff. And I can write software, but I can't do electronics. So I've got people like Rob Cranley who helped me, and a couple of others. And now I've got a gentleman by the name of, I won't give he hates his surname, so he just likes to be called Appy. Now, there are some serious characters in this world, and Appy is one of them. Wonderful, absolutely wonderful guy, but really clever. So he invited me over one day to say he wanted to help on this project, and I had all these kind of aspirations, and then we just went for it. So if you do see the monitor, because you haven't got much longer, there's a light version, which is the basic version, which we originally designed, and then the Appy version, which we may call it a Pro or something like that, but it's much more advanced. It's got a bus board at the back, and you snap cards in. It does all the video circuitry and all the electronics, and it's just literally snap and go. So that product's now ready to. I mean, as I was saying to people downstairs, I've been saying for the last 6 months, I'll be launching it next month, right? We know the story. I didn't say that in 2 weeks, but because the Appy's part of it was taking quite a while, it's a really complex piece of kit, which I won't explain here, but there's a lot of electronics in it to do what it does.
So it's taken a little while to do. It's taken about 4 months. So, but we are at a stage now where the version we got now is working, but it is a little bit twitchy, but he's already designed a version 3. So that's ready to go. But that's an enhancement to the monitor. But I wanted to get that right. So it's looking like, again, I'm going to say next month. Hopefully, when I get back, I'm going to start preparing everything. The Kickstarter page is already done. I've got to do videos. I've got to put a lot more technical information up there. And everyone asks me the same question: how much is it going to cost? They always come up, how long and how much? I don't give the price, and because I'll give you an example. As I joked about earlier, Brexit. So, what a great idea! You take a great country that does really well, and then make a right mess of it. So it's caused a lot of problems with Brexit. I'll give an example. My sales to Europe were like 30% overall. Now it's down to about 3%. Germans used to buy more of my products than any other single country. It was absolutely amazing. But because of the Brexit, because of now there's the extra steps, and there's that stupid DHL handling charge, people have been turned off it. Now some still do. But I have been talking to some distributors here, so I'm hoping to get the cases into distribution so we can make it easy for you. Just go on as you normally do, just buy it, and they'll just ship it. But yeah, so that's something I'm trying to sort out now. Now, the Kickstarter, once it's launched, I need, obviously, you know how Kickstarter works, hopefully. I have to reach a certain target, and I like that. Some people like to do the floating thing. It's a stupid idea because you know how much, I know exactly how much it's going to cost to make everything, and I've got it all sorted out already. But one of the reasons for the not putting the price was purely because has anyone seen what's happened to the pound? Like that. So when I first priced up the product, it was $1.37 to the pound. It's now $1.09 or something like that. Great idea. So, and seeing as half of the cost is dollars, you can imagine the mess that would have made. And if I told people the price, it would have been. But it's not going to be as expensive. People have got in their mind it's going to be this stupidly expensive thing. It's not. So I tried to give the example, because it's not me committing to a number. If I go onto my local eBuyer site and look for a 19-inch IPS monitor, which is a good quality panel, and look for a quality brand, and then add about £100-ish, that's roughly what it's going to cost. So it gives you an idea, the ballpark figure. It's obviously more expensive than a standard monitor, because if you look in the back and see all the audio-visual inputs, it can do like composite component. We've got RGB SCART, S-video, HDMI, and on the advanced version, the upgrade, should we call it, there's multiple HDMI switches and more enhanced analog audio circuitry, and Appy's put some extra video enhancing amplifier. I'm not technical, as I said, I don't do electronics. But that's, if you haven't seen it, come down and have a look at the display. The reason for me coming here, apart from saying, please buy my products, was basically because I want people to see the panels, because you can't tell the quality of a panel by a specification or by me videoing it. You just can't tell. So if you come up to the panel and if you're thinking of a monitor, just have a look and see what you think. And this is the default one. But what we're doing is when you do if you back the Kickstarter, the idea is, and this is going to sound really stupid, but you back it without a panel. So about halfway through the production, you'll then basically get an email that says, please confirm your address, please pay for the shipping, what panel do you want? And there'll be probably 3 options. There'll be this one, which is the default in the middle, and then we're hoping to get a good quality one that's cheaper, and then a more advanced one that's a bit higher. And what would I really like is OLED, but no, that's not going to happen, and you'd have to sell a kidney for that. Yeah, that's the monitor. So we're trying to make it so that it's great for retro gamers, and you can see if you come down, you'll see that I've got, for example, I've snapped it, put in anyone know what a Mister is, the Mister system? Yeah, good. Okay, so you can put one of them in the monitor. You could put a Raspberry Pi in the monitor, and there's a whole lot of other things we're potentially working on. Or you can just use it as a monitor. So that's where I am. I'm just down there. If anyone wants to come and have a quick look, and just so you can see it, and if anyone says, have you ever seen that monitor? Do you think it's worth it? Well, I saw it, and then give them your comments, which I won't preload.
Is anyone going to ask any questions? Has anyone got any questions? You can ask me anything you like, even if it means me upsetting people. No, all very, very shy. Oh, okay, good. Let's see if I upset anyone. Oh, yes, and please sort out that legal thing. Go on, what's the question? So you're trying to do an LCD monitor, right? And I was wondering if you're going to China and finding out the right displays, will you look at medical LCD monitors? Because they are the ones who have an extra glass in front, and it might be kind of a nice retro look. It's a good question. Okay, so first of all, the panels that I've got are industrial grade. So they're not your consumer panels. So they're designed to be put on displays and literally be used for that kind of thing. Now, as for the glass front, if people, I'm not sure about putting the glass on the front. But if it's something that's, well, one of the things is, okay, so if the Kickstarter's a success, I've budgeted to fly to Taiwan, China, and literally go to the panel makers, and because it's expensive shipping them over just to look at them, find they were rubbish. So I'm going to go out there. I've got a translator waiting for me, and then we're going to go around all the panel companies and try and pick some really nice panels and see if I can find that elusive OLED, but no chance. But yeah, I mean, I'll definitely ask the question. I'm not sure whether it will be a benefit, but if there is a medical and they got glass in the front and it's doable, then I'll definitely look at that. But the main thing for me is the quality of the display, and it has to be durable, which is why most of these let's call them square panels, let's call them 4:3, even though I know it's a 5:4. Most of these panels tend to be nowadays. They tend to be like industrial panels, so they will last a long time. They'll hold their colours nicely, and they'll last for ages. So, but of course they cost more. They're not cheap. You're not going to get this for £100. It's not happening. But ultimately, I wanted to make a monitor that performed well, but also, how many people have seen the monitor here? Okay, so about half. If it's something, having a monitor that looks retro and it looks like your old CRT that you had, part of the whole ethos was to make it look, so if you've got like an old, let's say a 3000 or 2000 or whatever retro machine you like, and you want a monitor that kind of fits the look, then we've obviously built that in, hence having a 17-inch version, which has got a fat bezel, and a lot of people like it, but the poll said 80% for the 19 and 20% for the 17. So most people that come up seem to like it. I'm more than happy. No one's actually said it looks rubbish yet, which I originally thought they would. Well, they didn't like the first design, that was for sure. It's just something we're trying to make it look right. But the most important thing is it can't have that bulk at the back for no reason. Had to be a reason. So hence the pods. I mean, I'm calling them pods at the moment. That you can put these pods in and just add functionality into the monitor, turn it into a computer, snap in everyone. There's a GBS 8200. You know what that is? No, okay. So there's an arcade converter board called the GBS 8200. Yeah, and it's all right. It's okay. And but there's another bunch of guys that designed a custom firmware called GBS Control, and that transformed it so it can literally compete with your RetroTinks and the other products, and it almost takes away any latency. The quality is great. It'll do scan lines for it. It does all these little tricks, but it costs next to nothing. So I can make that snap-in board really inexpensively, and I'm hoping we get people to do FPGA boards, snapping computers, that kind of thing. And also, if anyone's got SGI, one of the things we want to do later with the advanced one is have a board that you snap in that does all the conversion circuitry, so you can plug an SGI into it, or if you've got an X, or those kind of computers that have got different kind of needs for the circuitry that can't just work on a standard monitor, then we can do the conversions and just put it on a card and put it in, and you'll have that functionality. And the other thing, of course, is on the front of the monitor is a little user panel. People say, oh, is that for USB? No, it's what you like. So, for example, with the Mister, you can get a product called the MT32 Pi, which is basically a Roland MT32 emulated. But the little Pi ones come with a little display, so you could put that display at the front of the monitor and have that on there. Or you could put anything you like, USB sockets, whatever your imagination wants, and you've got 100mm by 20mm that's yours to do what you like. And also, it comes in black. So it's black and oyster white. The
the oyster white was chosen by a poll. So, any more questions? I don't even know what time is. Yes. Am I running out of time? Oh, sorry. Thank you. Okay, the resolution of the display, will it little bit more compatible with PAL resolution? The resolution will be more compatible to the PAL resolution, you know? Okay, so the resolution of, I automatically call it a 4:3 panel. It's not, it's a 5:4 panel because it's a 1280 by 1024, which actually works really well for the Amiga, that display. We do have a 4:3 mode, and you select it and it goes there. Now, as far as the PAL resolutions, that's where the GBS comes in. Now, the actual basic board has, one of the reasons we chose this card was that it's the usual panel controller, but it's got AV controller. It's designed to plug in component input already and composite. It does an amazing job with the composite. And so it scales it, okay? And it scales it up. So we've got it so it will, if you now Amigas are not 4:3, okay? They're not. PCs are 4:3 and so on. But it will scale automatically to fill the display or get it in the size you want. It's hard for me to say how good it looks. I mean, I can tell you now, it does look great. Everyone comes up and says that does look great. If you want to come downstairs, you can see I've got an old Atari 800 plugged into it through S-Video, and you can make your own mind up. And I've also got an Amiga 1200 that's going out as component, and that's running in high-res overscan interlace, and you'll see that it's just stable. Okay, the board itself, the actual internal card takes care of it, so it completely stabilizes the display. But it's no point in me telling you how good it looks. I think everyone who's seen it has been impressed with it, but it's literally down there, so you can make your own mind. I assume you're all Amiga fans. You all want to use this with Amigas. 15 kilohertz, just plug it. I'm running at 15 kilohertz down there. I've got it set at 50 hertz. And the display just switches. I've also got the Atari as NTSC. So that's that's an American Atari. It just works. It just takes care of everything because of the chip on this controller can just take care of anything in the PAL and NTSC field. Yes, hope that answers it. But you've seen it, so. You're told that the interlace modus is stable. Do you mean there's a flicker fixer built in the monitor? Sorry, could you say that? No. Okay, so I'm not going to call it a flicker fixer, but what it is it does what a flicker fixer does. So what the video processor does, if there's an interlace signal that's coming into it, it will just start. If it's sitting there, so okay, I get a Amiga window, I drag it up and down, and you can see it flickering. As soon as you stop, stable, instantly turns stable. So it's not like a flicker fixer, which is a frame buffer. It's not that kind of thing. But it does completely stabilize it. And also with the GBS, it does a similar thing as well. But it also does motion, with the GBS one, it will do motion stabilization, which is actually, you'd have to read up on that, but it's absolutely amazing. Yes, go on. So first of all, thank you for the fantastic cases and very excited about you're these welcome, monitors. thanks, yeah. I was just wondering about the latency, what the latency is looking like right now, and if that also differs according to the input. Okay, latency. Yeah, obviously latency is really important, right? And I totally understand this because the CRT is 0, okay? But we all know that panels have latency because they have to go through the controllers. So I've been trying to get a latency tester. The only one I've been able to get is an HDMI latency tester. So I have tested it, and it is 17 milliseconds. Literally photon to the screen, 17 milliseconds, right? So that works out to roughly 1/60th of a second. I don't know if anyone's got better reactions than that. If you're playing a game, no one notices it, but there's always going to be a latency. Do we want to get it better? Of course, but I don't. The GBS, the great thing with the GBS, because of the GBS control firmware, they've got that down to almost nothing, and you'd have to see the specification and watch the video. In fact, Retro RGB channel, they did a review of the GBS control. So if you go and have a look at that, and they really rated it. So, and of course, there's a little bit of overhead with our controller, but it doesn't. As I said, the HDMI is coming in 17 milliseconds, and I've actually videoed it and shown it. So,
That's as fast as it can go, but that literally is, it's longer than that. But it's less than a frame, a 60th frame. So hopefully that's good enough for you advanced gamers. I've spoken to some gamers and they said, well, that's fast enough. Yeah. That was a cool snap. Can you do that again? Oh, yeah. Perfect. What you're trying to say is don't do it again. That was snappy. Noch jemand für eine Frage? Hier? Frage? Oh. Okay. So you have to stay away from the speaker. Yeah. Just out of curiosity, you went to see Mike. You got, I think, backpack a while ago to visit Mike in Italy and ask him. Michael Colento, yeah. Yes. Okay. Right. Go on. Yeah, and no, just because you always do things for people, but you never told about your own background, your relationship to the Amiga, and why you're willing to do everything. And if you would be the king of the Amiga, if you would own everything, what would you do? Do you want to see a grown man cry? No, see, I'm not kidding. I'm not kidding. Right. Let's make a statement. Everybody wants to be the saviour of the Amiga, right? Everyone out there, and me, stupid. The only way we can do it is everybody works together. Common goal. Everybody has to work together. I try working with people and talk to other people. We got people who make other cases, compete with me. Fantastic. And you might have seen that APET, brilliant little product. I gave him my board so we can get that working. Everyone needs to work. There's too much at the moment, and I will get myself in trouble. I don't care. They need to sort this legal crap out, because once that's sorted out, we can actually really do well. If you want to know about my background, So I started 1985. I went to a show in London. No, it might have been 86, and I saw the 1000. In fact, I saw the workbench up on the screen, and I thought, wow, that's amazing. But you could hear this boing, boing, boing. What the hell's that? And then they pulled the screen. Oh, Jesus Christ! Pulled that screen down, because I know a little bit about computers. Then I know obviously a little bit more now. But even I went, oh, my Spectrum can't do that. and it was it was just, but I couldn't afford it, and I had a young family. In fact, I've done that again. And so I had to wait for the 500. We all know the story. I'd actually seen it. In fact, all of this is in Dave's book. But I actually went in about 1996. I went to Twickenham, and I was just doing a job there. And I used to be a roofer. I started at school doing computers, but I thought I'd get a motorbike and impress the girls. Yeah, that worked, didn't it? Although if you see my wife now, yeah, that was dancing. So I loved that. I loved the one. And up the road from where I lived, there was in Harrow, there was a fantastic shop. And how long have I got? Because I don't want to. How long have I got left? No time left, but speak. Okay. So in this shop, they had a 1000 in the window with the juggler. And I used to literally just go up there and just walk up there just to see this demo. And eventually, I used to go in this shop, and then I got quite, because I said, I can't afford that. And they, yeah, it's cool, come in, you can have a look, and this, fantastic. And they used to develop software. And eventually, they called me when they said, we got the 500s in. Whoa. So I had that little chat with my wife, who was my ex-wife now, but she was really sweet about it. And yes, you can get it. We all have to ask our wife. So I bought the 500, and I managed to get myself a 1084. And then about a month later, one of the developers there, I forget his name sadly, he called me and he said, do you want to buy my 1000, which I've been developing for, but I need to buy a 2000? Right, how long do you think that took? And he gave me such a deal. I think I bought it for £200 back then. But he also sold me for about £200. Now you can imagine how good deal this was. A 40 megabyte SCSI hard drive. And he had a C Limited interface on it, so I bought another C Limited and I plugged the C Limited in, my 1000 and my 500 and the hard disk in the middle, and I shared the hard disk, and it worked great. As long as you didn't launch, Surge at the same time. So that was absolutely amazing. But ultimately, I tried to do 3D graphics, and I went to a company. Some of you may recognise this story. And there was a design company. Now, bearing in mind, this is like the late 80s. There was a design company up in London. They were architects, and they were using silly PCs, right? And I said, and I called them. I wanted to be able to do 3D animation because I was using Videoscape in the days before Modeler. And they said, oh, well, do something to impress us. Okay, well,
give me something you want me to model. So we've got this building we're making, and it's got glass elevators and that. So I actually built this animation that took you into the building, up the glass elevator, round and out. Blew them away. But I took my 500 with me because I didn't want to get my 1000 damaged. I took the hard drive and had it coming off the hard drive, and it was just brilliant. Ultimately, they turned around to me and said, I've been to the board, but we can't employ someone using a games machine. Literally, that was it. But you thought, yeah, it was amazing. They were amazed. They thought it was amazing. But it's not a games machine. Well, it is, you know. No, it's not. It's a cut-down graphics machine. But anyway, so there you go. So that was that. Eventually, a year later, I met up with the guys who sold me the 1000. They were designing the original Checkmate 1500 case, because I didn't design that. They were doing that, and we created Checkmate Digital Limited back then, and then the rest of it. Magst du dich? How are we doing? Just talking German, sorry. Oh, okay. I'm nervous, I'm a bit worried about time. Hey, Mr. Jones, it's so nice to hear you, but... I didn't cry. Go the fuck off the world. Yeah. So nice to learn. Yeah, just leave it on. You can leave your mic on. Yeah, I'll leave it on, okay. All right, thanks very much, everyone. Although I would have heard much more from you, that was very interesting, but... You didn't cry, of course. Thank you. Es folgt Turn 4 into Hope, natürlich auch vom neuen Chris Hülsbeck Album. Viel Spaß!
Now on stage, this guy here, Dimitris Panos Kostas. He will talk about AmiBerry, which aims at becoming the best Amiga emulator for ARM boards, such as the Raspberry Pi, compatible with various popular front ends such as RetroPie. We are curious about the current status and his future ideas. Yep. That's good? Sounds good. Yeah, wonderful. Have fun. Thank you so much. I wait there and cry. Thank you. Oh, that was easy. Thank you very much. All right, I guess we could start with the basics. How many people here know what AmiBerry even is? Oh, well, that's impressive. All right, then I don't have to explain all the details, I guess. This whole idea started several years ago when the Raspberry Pi 2 came out. I had my eye on the Raspberry Pi 1 already, but it was a bit slow for what I wanted to do. But when the Pi 2 came out, all of a sudden I said, this starts becoming interesting. I would like to turn this thing into an Amiga if I can. So, and then later on, of course, you know, Pi 3 came out, so it was even faster and all. And at that point, I did what any sensible software developer would do. I looked that anybody had already done it for me. Well, nobody had exactly what I wanted, but there were ideas and options that were close enough. So I started experimenting with those. And I can still say today that the main inspiration that started me down this road was a lovely package distribution called Amibian, probably some of you might know it, by Gunnar, and who had done a very similar idea to what I wanted. They basically took a Linux distribution and hid away all the Linux part and basically made it boot directly into Amiga using an emulator of the time. So I thought, I would like to do something similar to this, of course. My mind was still stuck on that Amithlon experience we had from years past before it met its doom. So I would like to do something similar on something that is affordable, easy to find, and it's very common, like the Raspberry Pi used to be before the circuit shortcuts these days. So I started experimenting a little bit with Amibian, tried to improve that, but sooner or later I started realizing that the emulator itself needed a lot of work and a lot of bug fixes, a lot of updates. It was still based on WinUAE 2.8 at the time, with a lot of the features cut off, and it was very, very, well, too primitive for what I wanted to do. It would only run on the Raspberry Pi and nowhere else, for example. So I started, I basically forked. It used to be called UAE for ARM at the time. It originated from Thomas Boris, who made a version of UAE for a weird piece of hardware called Pandora. How many of you know what the Pandora is? There you go, heroes. So the Pandora was an ARM handheld, so it was very, very limited hardware, and Thomas made a version of the UAE for that. So it was, of course, designed to run on a very low-spec machine, and it would have still to emulate the Amiga. And from that, a French guy called Chips, I never really knew his real name, I'm afraid, made a version for the Raspberry Pi, and from there I picked it up. And I started working on that one and experimenting on adding, fixing some bugs, making more optimizations, and adding new features. My main goal was first to make it more multi-platform or easier to port. So it used to be based on SDL1. I ripped that out and I replaced it with SDL2, which was easier to use for hardware acceleration across more boards and better controller support and all. And then also tried to make it closer to the latest versions of WinUAE. I wanted to bring it up to WinUAE 4, 4.8 was, I think, at the time. And so I think around maybe fall of 2016, the first commits that became AmiBerry were realized. So since then, this has been kind of a full-time hobby project for me. I have to balance it out. It could have been a full-time job, but it doesn't pay me for anything, so I have to balance it out with real-life job and family life and all that. And it's been grown and growing and growing all these years, and it has been expanding and becoming more closer and closer to the vision, to that original vision. Can we make this thing behave like an Amiga? And along the way, there have been other people that got interested to it, and they started contributing some ideas and some code. For instance, there have been some special features that were developed only for AmiBerry that don't actually exist anywhere else, like the WHT load booter, which Dom Cresswell helped with. Our nickname is the Horus and the Spider. Sorry for revealing your secret identity, Dom. And then Bruce Wayne came along. No, sorry, that's the wrong story.
So we had a few features that we developed specifically for Amiberry, and the intention was, how can we make things better in the way, from the perspective of the users? So there were some needs that no other emulator would cover. Things like, I just want to launch a game and I don't have to deal with disk swapping, configuring the emulator for the best known settings and anything else. I just want to click a button and have the game launch. How can we do that? RetroPie is a very popular distribution that probably most of you know of. It has a front end where you can have all your games, Amiga games included, and you usually just press a button and it launches the game in the emulator. The problem is if you use floppy disk images like ADFs, each game can have its own different settings. Some are A500 games, some are A1200 games, some are CD32 games, and some might need more RAM or different emulator options. You don't normally want to change all of those yourself. So we built a system that would essentially detect the game you launched, try to match it against its own local database, and then pick the best known settings for that game for you automatically. The end result is you click a button and the game launches in the best known settings. So no fuss needed. And that was just one example. Then we added a few more ideas. Stephen Jones actually suggested some ideas a few years ago, and he pushed me he nudged me into implementing those. And it originated from his original project that he mentioned, the Siamese project back in the day, where we can kind of make a hybrid environment between the emulated Amiga OS and the Linux system behind it, because it's still running on top of Linux. So what we end up with is this, what AmiKit also had implemented and called it a rabbit hole on Windows. Unfortunately, that couldn't be used as it is, because that was a WinUAE specific option that only worked on Windows and nowhere else. But we implemented a sort of a workaround or a similar implementation that can be multi-platform. Long story short, what it means is that you can now launch Linux applications from within Amiga OS. So you can open up an Amiga DOS prompt or double-click on an icon that says Firefox, and then you can launch Firefox from Linux on top of that. Or you can have file system recognition, so you can have, let's say, double-click on an MKV file in Amiga OS and have VLC player pop up and play it, or an MP3 file. And all of that happens without any, you don't have to do anything special. You just run a command and it will do it for you. You can package that command behind an icon, so you just double-click an icon, or you can put that into the default icons, and it can do, the OS can do it for you. So all of these things have been under the hood, and not a lot of people know it, and that's why I'm happy to show it to you if you come by there. But they have been based on user feedback, mostly. So users come up to us and they say, wouldn't it be cool to do this? And then we think, yeah, sure, let's do it. How do we do it? We'll find a way. That's how we do it. But there have been a lot of things that have been going on over the years, and the best part about it for me was, of course, I started this project because I wanted to do it for myself, but it's always the best thing about it is the feedback that you get, that even if one other person uses it and finds it useful, and they come to you and say, this has been great, I love it. That's the best thing. That's the best reward you can get in the end. So today's world, we have managed to get Amiberry to run on several different platforms. It doesn't only run on the Raspberry Pi anymore. It started there, it still runs there, but you can even run it on macOS now. You can run it on both ARM and Intel macOS, by the way. You can run it on Linux Intel if you want to. These are experimental versions. They don't have JIT support, but they still work otherwise. And you can run it on almost any other ARM platform that I know of, at least the ones that we have been able to test with or users have been helping with. And some are even faster than the Pi, so you can have even better performance out of it. And the aim is to make it even more compatible, and as new boards come around, even more features can be added. We added cycle accurate mode, for example, for the 68000 some time ago when the Pi 4 came out and it could handle it. And would like to add more things into it as the hardware allows it. But the main focus is it has to be able to still run on lower powered devices. It's not, I don't want it to make it a full-blown clone of WinUAE, because that would be too slow to run on a Pi 4, for instance, even, or a Pi 3, even worse. So it has to be focused or balanced out between what features are there and what's the performance like. It still has to be usable after all. So in short, that's the life of Amiberry until now. There have been a lot of ideas, even these days, discussed for the future of Amiberry, which we'll see how many of these will come up. I still have a huge
sort of list of my own that I would like to implement and improve on and do, but it's only so much one person can do. It's mostly one-man show anyway. So if anybody of you wants to contribute, that would be great. I'm always looking for more pull requests if anybody has ideas for that. But I would be interested to hear your feedback as well. If you have any questions or any suggestions or anything like that, that would be great. Like I said, that's the lifeblood of developers, even if we don't admit it. So does anybody have any questions? Questions? Do you have a question? You look like you have a question. I am the man of the questions. All right. Anyone for questions? Fragen? Da hinten. So, ich muss mal rübergehen. Soll ich werfen? Ich bin aber auch tüffelig. Hello, good evening. Just a quick question. Cost-wise, how do you compare it to other solutions that we saw below, for example, the Mr. FPGA or the Apollo Vampire? Good question, because that was one of my motivations to start working on this thing. Remember Jack's motto, computers for the masses, not the classes? Yes. That's the basic idea behind this. It has to be, the software costs zero. It's open source, it's free for everyone to use, and you can make your own changes to it, of course, and you can do whatever you want with it. So it's all about, do you have the hardware to run it? And the hardware is not some weird, so rare, well, it is a bit rare these days due to what the situation is, but a Raspberry Pi usually costs like nothing. It's very cheap. Even if you buy an expensive Raspberry Pi by today's standards, like the Pi 400, I think costs like 80 euros. And that's plus, you probably need some cables and a power supply and an SD card. That's it. Thank you. So it's a fraction of the cost. It's not even comparable, I think. The idea behind it is this, that it should be possible for everybody to be able to afford one and get it and run it. Thank you. Thank you. Noch eine Frage? Yeah. Hi. I was wondering if you had any comments on your software being used in these mini controllers and the A500 Mini or whatever it's called. And in addition to that, when they're making changes to remove features, do you have a philosophical objection to them removing this rabbit hole thing, for example? Well, there are two aspects to that. One aspect is my personal opinion, and one aspect is the, I guess, professional opinion. From the professional perspective, the license is GPL3, so it clearly states you're free to use it as you want, and you can make modifications to it, and you can do whatever you want with it. However, it does have some terms, which are, you are obliged to provide those changes in the same license, and you have to publish those changes again under the same license, so you have to make them public. And you're also obliged to, you're not allowed to lock down your device so that only you can make changes to it and not your users. In other words, you have to provide also any necessary tools and instructions needed to be able to compile those changes or have your users make their changes and compile it and use it on your device. And there was a bit of a struggle to get that thing fully compliant with those terms. It took several months after the release until we get there, but we are there at the moment. So from that perspective, I don't have anything else to add. That is there. From a personal perspective, I feel that we could have probably done a better job if we had collaborated on this thing from early on. Unfortunately, I didn't even know they were going to use AmiBerry until almost a month before the release. So I found out much later and by accident. So it feels like a bit of a missed opportunity from a personal perspective. I guess we could have done a better job if we had a closer collaboration from the beginning and a better sharing of what the target and the vision should be. Gibt's noch eine Frage? Ach, da ist noch eine. Okay. Eine Frage. Danke. Thank you. Do you think that AmiBerry will evolve for systems that are not ARM-based? That microcontrollers are also with Intel processors as well? It has already. I mean, there is a Intel version for macOS and Intel version for Linux available at the moment, which are still AmiBerry. They are a bit experimental because, like I said, some features that were ARM-specific, like the JIT engine, doesn't work there, but the rest of it works the same way, including the WHD load bootloader and all the other mechanisms for it. So that has already started. There has been a long-term discussion about an Android version of this. If anybody here in the room remembers that, raise your hand, otherwise forever hold your silence. There it is. So the problem with the Android version was that I personally did not have enough experience on the Android side of things to make it work. We did have a person who offered to collaborate, and we managed to create an alpha version of this which worked. But then, unfortunately, just before the pandemic started, that person disappeared. So I didn't really
it kind of stayed in limbo. So the code changes are all in the repository. I mean, the Amiberry side of things on the C and C++ code is already there. It's already working in Android. What is missing were the Android-specific bits and glue to have this thing run and have some sort of front end to launch it with, and the glue to the Android ecosystem. So again, if anybody wants to contribute, that would be a wonderful idea because it's almost there, but I don't have all the pieces to get it there. Noch eine Frage? Sehe ich eine Hand? Ein kleines Fingerzucken? Ein kleines Husten? Ach nee, das ist ja keine Auktion hier, ne? So I think this is it. Yeah. You feel free? Thank you. Yeah. Thank you very much for your information. Thank you. Vor dem letzten Panel des zweiten Tages gibt es noch eine Musik von Chris Hülsbeck, nämlich den neuesten Song aus seinem Patreon-Projekt Magic Melody. Wer Chris unterstützen möchte und seine Musik mag, sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf seine Patreon-Seite werfen, denn nur dadurch können ja auch wir zum Beispiel in diesem Podcast die Musik von Chris Hülsbeck nutzen. Vielen Dank nochmal auf diesem Wege und viel Spaß mit dem letzten Chris Hülsbeck-Song für heute.
So, einmal Aufmerksamkeit, das letzte Panel, last panel of it all. Now we welcome Trevor Dickinson, the founder of Aeon and involved in projects like Amiga One and others. He's joined by Enrico Vidale, who will talk about AQ projects and their cooperation too, and they formed a boy band called Amiga Next Generation. You can see it on the background. Have some fun. Okay. I don't speak German, so I apologize. And Enrico's English is not great, so he apologizes. So we have a lovely translator. This is our fireside chat, because, you know, we represent the next generation, right? Yeah. What we thought we'd do is just do a little history, go walk back in history. Because I think unless you know the history, you don't know where we are today. So I've got some potted history of Enrico here, but I want to ask you directly, why on earth did you get involved in next generation Amiga OS? I needed to create a cube system to make the new board SAM series, because AETEC leave out the market of Amiga. But if you remember, Alan Redhouse of iTech, who was really the funder of the whole Amiga One project, and that includes the software, he said, as he was coming to the end of his life with iTech, it would have been better for him to give $500 to everyone that bought an Amiga One, not to buy one, and do nothing. So why did you take that brave decision in 2006 to actually go and do that? Yes. We founded a cube system in 2006, yes. Because VirtualWorks is not available to give the force to create a new board. Okay. So how did you get into the Amiga in the first place then? You're obviously very young, so you must have got it when you were a kid, yeah? Wait a moment. In 1999. No more. 3 times 9. 1999. I created VirtualWorks to resell Amiga computer and software in Italy. Oh, that's it. That was a joke. Okay, all right. No. You can't get out that way, Enrico. I don't remember. So it's not true. Okay. It's interesting because I think we all have the reasons for being Amiga lovers, Amiga users. My own introduction was, because I'm older than you, of course, my own introduction was with a Commodore PET 4032 in the late 80s. And then I saw international soccer playing in a computer store window on a Commodore 64, and that blew me away. I thought sound, color, animation. And so I actually sell my Commodore PET so I could get a Commodore 64, and then 128, and then I got transferred to the States for the company I was working for, and in an electrical storm in Texas, hit the house, destroyed my Commodore 128. Luckily I had insurance, house insurance, and on the insurance policy it said acts of God. So God told me I had to have an Amiga. So with the money I bought an Amiga 2000. So from the 2000, 3000, 4000, but I used them in my business. I made everyone learn to use an Amiga for desktop publishing, for graphics, for video. So I always was an Amiga, Commodore and Amiga supporter. Yeah. Also, my first step is with a Commodore 64. I suppose most people here, first step is the Commodore 64. So going from being an Amiga user to an Amiga hardware producer, which you did, yeah? When AETEC leave the market, I resell Amiga One board, and when AETEC advised me you want to leave the market, I think to produce a new motherboard. Okay. So that first motherboard, change the slide. Okay. Yeah, there you are. The SAM 440 EP and the SAM 440 EP Flex. Yes. Why the AMCC PowerPC CPU? Yes.
We chose this CPU because it was a SOC processor. It's the first SOC desktop computer in the market. We realized this in 2007. What I found interesting is that the 440, I remember seeing it at Pianetta Amiga. Principally for Amiga market. Yeah. Industrially is excuse. That's okay. Okay. But you then produced the Flex, Sam Flex, before you even had an official license for OS4 on the 440. Was that a risk? Yeah, okay. They announced the development of the Sam Flex even before they had a official license for OS4 on the 440. The La Flex. No, it's not. After OS4. Yes, after. We made the first board is Sam 440 EP. Later, when OS4 was available, we made the Flex version. No, le licenze sono durante la produzione della 440. No, della 440. During the production of the 44 EP, yes. The license came in the same time period of the production of the SAM 44 EP. Yes, we tested OS4 with the SAM 440 EP. Later, we produced 440 Flex. But of course, this was at a time when some other litigation was going on. Amiga Inc. and Hyperion were in conflict over the ownership of OS4. So you take the risk of developing hardware for OS4 when there was... Yes. So that must have been a bit worrying, was it? No. No. I really no. No. What, you're going to send someone round and put half a motherboard in their bed? We are in good good relationship with Hyperion and also with Amiga Inc. So we are in middle. So in un modo o nell'altro, in a way or in another, we release Amiga OS for this. It's interesting because you inspired me on my own journey with Amiga Next Generation, because I think I met you at Pianetta Amiga, and we saw a very early version of OS4 running on the SAM 440 EP. It was very buggy. It hardly worked, but it was really nice to see new hardware available after the disappearance of iTech. So my own, I admit it, I am an Amigaholic. I can't say anything else. Fortunately, I have a wife that supports me in all my crazy adventures. So I started a small computer collection in a new house in London, and I used to have coding jams with the editor of Total Amiga magazine. And they come to my house, we go to the basement, we'd rebuild machines, we'd play around with software, we'd have a few beers, and then a curry. Typical Amiga stuff, right? It just so happens that Michael Battilana was visiting London, and he'd arranged dinner with some former Amiga developers, software developers, and Robert Williams, who is the editor of Total Amiga, said, look, I've been invited, and my friend Michael's been invited, but he can't come. Would you like to come along? I said, oh, sure, I'd like to meet Michael Battilana. I'd used Amiga forever back in 1997. I didn't like it because it wasn't Amiga, it was hardware. It was on PC hardware. The PC hardware was by ESCOM, of course, because they owned the Amiga. I also bought sorry, it wasn't an ESCOM. My first PC was ESCOM. My second PC was Gateway. So yeah, I kept it in the family. Anyway, we went for dinner. The usual
what do Amigans talk about? The hardware guy said, it's all about the hardware. The software guy said, it's all about the Amiga's preemptive multitasking operating system. So I said it's about both because it's the combination. I've always been a smart ass, right? After that, I said to Mike, you're staying in town with your girlfriend, who's now his wife, okay? Why don't you come around and have dinner with my wife? So they did. And I said, look, can I help you with Amiga Forever going forward? Anything you can do? So we agreed, and I funded the further development of Amiga Forever. But that led me into another meeting, which really changed my life. Because as part of my funding of Amiga Forever, I kind of sometimes went places with Michael. And he said, look, I'm going to Amsterdam. I'm going to meet this new company called Commodore Gaming. And they make gaming PCs with lovely, colourful cases. Why don't you come along? I thought, well, yes, fine. I'll go to Amsterdam, have a beer, be great. So I did that. And we met Jens Schoenfeld. So Michael was trying to sell or introduce them to Amiga Forever on their gaming PCs, since it was Commodore Gaming. And Jens had similar ideas with his hardware. Nothing ever came of it. But when we left Amsterdam, we went to Brussels. And we met up with Evert Carton, who is the managing partner of Hyperion, and Ben Hermans. And their mood was really low. Because that day, they just got an official announcement from Amiga Inc. that we were being sued. So they were really low. So we commiserated with them, bought them a few drinks. And as I left, I said, look, if I can ever help with Amiga OS4 in the future, please let me know. And that led to, eventually, 3 years later, the Amiga One X1000, which was, and that's, I like this picture because that's Essen, the 2010 show in Germany. And that was the first public display of the X1000 in Germany. And we had, and we had, I think we had 2 machines working, and not very reliably because the software was still very rudimentary, and one machine, one board, one motherboard, so people could pick it up and look at it. So that's when I got involved in the X1000, and when that project was finished, which I thought was a real technical success, but it wasn't a commercial success. And I remembered Alan Redhouse saying I should have given $500 for people not to buy it. By 2012-13, inflation, the number had gone up. I should have paid people not to buy it. So, but that started me on my journey with the next generation. But A-Cube, of course, is not just about Amiga and next generation hardware. You were one of the first companies to build the Minimig. Yes. Based on Dennis's designs. On Dennis' design, yes. This is the first FPGA board available to the market. So the evolution is near in the market for Amiga. We made an agreement with Dennis and produced many boards. Okay. Yeah. Yes, I think I must have been one of the early purchasers of a Minimig version 1 from you. So don't worry, it's okay. I did. I purchased one. I don't remember. But then you went on to create another PowerPC based Amiga for Amiga OS4. More than OS4 eventually, but for OS4, the SAM 460. SAM 460, yes, is around the same time of X1000, yeah? Because we want to add a PCI Express port and more powerful CPU with a more modern interface, okay? So the SAM 460 is already in production with the limited edition. Yeah, no. So, and that was very successful. I mean, I know you sold a lot of SAM units. No. SAM 460 units. This is the last version. This is the pre-production board. The board in production was black with some little changes, but is all okay.
we made a 10 prototype for test. It's all okay, and it is. So when will that be available? The SAM 460 LE. How many? No, when? When? Yeah. Next month, November. And the price? I don't remember the price. Is in the website there is the price. Okay, good. Okay. Back. Yeah. X5000. Yeah. Despite the lack of commercial success with the X1000, I realized that there was a real demand still for high powerful next generation hardware custom built for Amiga users. And so rather stupidly I decided that we should fund a new development which became the X5000. The reason we called it the X5000 or the 5000 is because I used to joke with my kids. I always wanted the next Amiga. So my 4000, I wanted a 5000. And my kids used to say, well, it'll fly, it will levitate and transport. I said, yes, of course. Well, I didn't quite get there, but at least they got the number 5000. So we being Matthew Lehman and I, by this time, I'd created a company in the UK called Aeon Technology. We funded the development of the X5000. You say, well, why? You had the A1000. Why do you need the X5000? Okay, I'll tell you why. We had a deal with PA Semi, the supplier of the CPU, for 2,000 CPUs for the X1000 project. And then Apple bought PA Semi and said no. So the managing director of our hardware partner, Varisys, wrote to Steve Jobs and said, dear Mr. Jobs, we're a small British company. We've got this big contract with some retro computer people, and we really need these PA Semi CPUs. If you could really release them, it'd be great. There's a lot more than that, but that was the gist of the email. He got a reply from Steve Jobs, sorry, and that was it. He didn't give up, he wrote again, and he said, look, our business is, we're small, but this is an important contract for us. We really need them. We need it for the future of our business. And Jobs replied longer this time. He said, well, if the future of your business depends on this contract, then your business model is broken. 3 weeks later, PA Semi agreed to sell us CPUs. Now, whether Steve Jobs said yes, give those crazy guys the CPUs, I don't know. But what they did say is, you must take 1,750 CPUs at $500 each and pay us up front. Yeah, so obviously we didn't do that, but we had an order in with Apple for 120 or 124, and they did supply them to us after some negotiation, and they said, okay, you either take them all, give you the 124, or we're closing it down anyway. We took the 124, and that was it. But the PA7 guy said, look, we know a stockpiler who will stockpile these CPUs for the military, and if you go to them, I'm sure they might sell you some. So Matthew and I said, okay, well, look, we'll go and check it. Now, I can't quite remember the price, but we actually paid for the first batch. But I think it was just shy, a bit lower than $1,000 per CPU. So $1,000 per CPU, yeah? So Matthew and I said, well, we can't. How can we sell it? It's already expensive. How can we sell them at $1,000 each on top of the price of the board? So we decided that the original price was $500, that Matthew and I would split the difference between us and cover the cost, cover the extra cost, so the customer didn't have to pay. Even then, the Nemo board that powered the X1000 was still about $3,000. It's really expensive. And I can actually say I personally made no money on that. I should have paid people not to buy them, right? So that was the sort of story. But when we ran out of CPUs, the stockpiler contacted us and said, look, I need CPUs. Can you sell some back? And we said, nope, we've made them all. They're in machines, all gone. So we knew there's demand for a high-power machine, so that's where the X5000 project came about. That led to, we wanted to have an entry-level system, a powerful entry-level, and the powerful system. The big complaint we had from customers was it's just too expensive. It was too expensive, and we totally agree there. But you're making a bespoke motherboard
in fairly small quantities. The X5000, we committed to 500. Because of slowness for various reasons, in providing OS4 for the system, we had 500 boards sitting in our offices, having paid £500,000 for them, with no money coming in. And that's before you talk about the development costs, the cost of porting OS4, and everything else that goes with it. So we thought, look, we need a lower cost board that's still powerful, that would still be attractive to users. So we started the A1222 development. I wanted to call the X5000 5000 because I wanted a 5000. We called the A1222 that number because Matthew's favorite computer was an A1200. So you blame Matthew for that one. We started this project exactly the same time as we started the X5000 project. Big mistake, because Hyperion did not have the bandwidth to handle porting of onto two systems at the same time. So this, although we had it, we couldn't get OS4. So all our beta testers were installing Linux, PowerPC Linux. So for 2 or 3 years, we had Linux run on it, but no OS4. Now, of course, you've already talked about the SAM 460 LE. What we want to talk about now, can you confirm that the LE is the end of the line for the SAM 460? Yes, this is the last production of SAM 460. Now, reasons? Because CPU are not more available. The last batch, the producer of CPU made a special production for us. What we decided to do, the A1222, we decided that, I haven't told you the whole story, we committed to 1,000 A1222s, which at the time was, and we prepaid for 1,000 CPUs for those boards. That was in 2014-15. 4 years later, we still didn't have OS4. 3 years later, didn't have OS4, and that we had the prospect of 1,000 boards coming in at about. We prepaid the CPUs already, and the boards were just under £300 each. So another 300,000 being paid with no money coming in, pounds. So fortunately, Matthew was able to delay the shipment from, and the commercial arrangement with Varisys, so we didn't have to buy them. But we really wanted to go on with this project. So in 2019, we approached A-Cube and Enrico, and we said, look, let's do a joint project. If you can take over the production of these boards, the testing of these boards, let's commercialize them. And all was looking really good. And then COVID hit. Yes, we can take the list of good needed, the material needed to realize the board, analyze all the list, prepare the new BOM, and make the first free prototype. So, yeah, this is the first pre-production board realized for Ion. It's all okay. We tested all, and they work very well. Now, this is the OS4 needed some little change, but basically the board work great. Yeah, we did run a beta test program for the original A1222, and there are 50 units out in the field with beta testers, and OS4 runs really well on it. This is a new board altogether, commissioned by Aeon, but built by A-Cube through their network. So that is a new board, and we have committed to producing 200 boards in the first run. And what's slowing us down is the effects of COVID worldwide on supply of electronics, the availability of components, and the availability of people to manufacture it. Would you want to add anything to that, Enrico? Sure. I am in perfectly accord with you. The problem with COVID and the more speculation on financial market and the availability of electronic components is very, very dangerous for our little market. For, one example of that is, fortunately, we have all the CPUs. We have a load of CPUs. The price for the CPU is almost 4 times what it was. But we've already, due to shortages, availability. Now, $64,000 question.
When are we going to see this in the wild? I can promise you. Maybe Christmas or January. The reason is not because we don't want to do it. We both want to do it. The problem is getting a manufacturer, and you're using one of your known manufacturers, yes? One of your known, one of the manufacturers to actually get all the components together so we can produce the boards in one go. After that, depending on how the boards are received, then we'll decide what we do in the future for further runs. But I really want, personally, I really want to see this project come to fruition. I think it's a great little board for running PowerPC, Amiga OS 4, and Linux. One thing I didn't say, and I'll go back to it, the SAM 460 also supports MorphOS, AOS, Linux. And the X5000 supports a number of PowerPC Linux distributions. We've got a fantastic core Linux team headed by Christian Zagotsky and his team of who work with him, and they make sure that all of our products, X1000, X5000, etc., are in the mainstream Linux support. So thanks for that, Christian, if you're here. But the X5000 also supports MorphOS, and if you went to the MorphOS display today or yesterday, that big screen they've got is an X5000 running MorphOS. And we also have one on the Amiga kits, a media stand down below. Another thing that, with all the uncertainty over what's happening in the Amiga world, over the future of Amiga OS, Amiga OS 4, one of the things that Aeon has done is put a lot of money into software development and a lot of money into graphics drivers, video accelerators, 2D graphics drivers, 3D graphics drivers. So really trying to keep OS 4 relevant in the 21st century. So the enhancer software pack, it's really a bit like, if you think about Commodore's original enhancer pack, it enhanced what the operating system was. That's what the enhancer is for OS 4. We're also working on I must admit, and I'm probably in this camp as well, a lot of developers don't like to mess up their system partition. So what we did is created another version of enhancer which allows you to create an OS partition of its own right, which doesn't mess with the system partition, but takes some components out of the system partition and creates a self-booting partition. So you can boot with you can boot with OS 4 from Hyperion, or you can boot with OS 4 modified by Aeon, but it's still OS 4, and it still requires an OS 4 license, so no difference there. Another thing that's not really a Aeon development, but it's quite an important one, is the exec for Amiga OS. Exec SG is the second generation exec. The first generation was obviously created by Commodore. This is the generation for PowerPC. This is what allows us to port to any hardware. Now, due to financial constraints, and I started funding Exec SG, and eventually I bought a license for it. Then eventually I bought Exec SG, which was owned by the Freedom Brothers, who are core Amiga OS 4 developers. They sub-licensed that back to Hyperion as runnable code, not the source code. We've taken over the development of that. We now have 17 people developing Exec SG, and the focus is on multi-core support. And I'd hoped to have a demonstration today, but as always, you get to a show and it's not quite ready. So you'll have to believe me that we're getting very close with multi-core support for Amiga OS 4, which is very important for our hardware, the Aeon hardware, because the X5040 is 4-core, the X5020 is dual-core, and the A1222 Plus is dual-core. And we'd love to make use of the extra cores under OS 4. Obviously, Linux supports all the cores already, any PowerPC Linux. Now, being in control of Exec SG is quite important because it allows us to port to any hardware that's compatible. Now, you've been working on or commissioned to work on a laptop project for quite a long time. Yeah. Can you say it's a PowerPC-based laptop project aimed for PowerPC?
originally for Linux, but of course, XXSG, OS4, you can see some sort of nice collaboration there. So do you want to say anything about the laptop project? Yes. We started the cooperation with the Linux PPC community to realize a new laptop. It's very, very hard to find the money. So he made a crowdfunding, yeah, and commissioned to me the realization of this project. Now the project is at prototype stage. I see you now, but it's the same of photo you can see here. You can see we use MXM video card, so you can upgrade or change the card so you need. This is a high-level machine with a good big battery, not the slim battery in the usually notebook market che non dura niente, come si dice non dura niente. This is a full HD screen, backlight keyboard, nazionalized, international localization, and webcam. Sorry, all the components you need in a notebook. We have two speakers left to right and a subwoofer for better audio quality. Two slots for DDR3 memory, slot for M2 SSD disk, SATA disk, and more. You need more, but Ethernet, Wi-Fi, so USB 3. And what is the PowerPC chip that's you will install? The chip is the more powerful PPC chip CPU available at this moment. Is the T2080 with Altivec. So you can use software Wright for G4 with Altivec. Thanks, Enrico. The prototype will be ready in November. So we are involved in the free front, SAM 460 notebook, and a 1222. Okay. We are very small, but we made it possible for the Amiga community. Yeah. I think it's worth emphasizing that A-Cube and Aeon, we've been in the market longer than Commodore was with the Amiga. It's kind of scary, really, and we've achieved so much with so little. You know, even though I talked about some big numbers, it's a drop in the ocean compared to the money that was available to develop things under Commodore times. So I think it's quite remarkable that, you know, A-Cube and Aeon are still here, are still producing hardware and software for Amiga OS. And, you know, sometimes I have to hit myself and pinch myself and say, look, actually, we're not doing that bad, really, despite all the criticism you might see sometimes on the forums. That, you know, it's easy to sit back and criticize. Get up and do it yourself if you don't like it. Okay. Do you want to add something? It's okay. Okay, we're kind of run over time, but I think we might have a little bit of time for some questions, so please ask. Anyone for questions? Okay. Yeah. Hi. So what is the like a main difference between A1222 and the SAM 460? I can answer some of that, and I guess Enrico can answer some as well. The A1222 was a later development, and the idea was to create something that was really small, but still quite powerful, and at a lower price. And so the original idea was to be able to sell that for €450. With the worldwide increases and shortages, you know, we're going to struggle to get anywhere near that, I think. But it's a dual-core P1022 CPU, twin SATA, and one memory slot up to 16 gigs. And it was trying to actually create something that was
entry-level price, but mid-level performance. Now the SAM is more expandable. Do you want to say more about SAM? Yeah. Do you want to say anything about the SAM 460? So, Yes, but- so it seems that I could connect more different stuff to SAM. Both have a. I'll let you the answer CPU basically. The CPU of SAM is AMCC 460. The CPU for i8 1000. A1222. Not only. Is the NXP Battlefield Scale processor. This is a dual core with but the frequency is the same. So if you use in monocore is yeah. But not only. That's The new SAM doesn't have onboard graphics, onboard audio, onboard IDA. So you have to add on the SAM board a PCI card to add audio, graphics, and so on. While the Tabor, can I call it Tabor? No. Have already I can have already onboard audio, onboard IDE, 2 channels, and so you have a PCI slot to add graphics. Correct? I'd prefer although it's got onboard a video and it does work, thanks to the work of Tony Wyatt, we do use a PCIe, a modern PCIe graphics card, which OS4 supports because of our work on graphics. Yeah. But also the form factor. The table is a mini ETX board, and the SAM 460 is a micro ETX board. So you can use a standard case, more expandable. Yeah. Okay. Yeah, so first of all, thank you very much for all of your support of the Amiga community. Sorry. First of all, thank you so much for all of your support of the Amiga community. I'm just curious, in terms of the future of the Amiga, do you ever see it being more than a very successful cult product? In terms of, I'm fascinated by this idea of a laptop in terms of something you could actually use on a day-to-day basis, in the same sense that now we're seeing Linux distributions like Ubuntu, where you can actually use it as a home computer. The question, if you didn't hear that, was, do we see it be a bigger market, really, for the hardware, software we produce? I think if you asked me that 5 years ago, I would say no. It's a market for us geeks, which we love, and we want to continue doing the hardware. But the retro craze we're seeing over the last few years in all computer systems and consoles, that's driving interest in a wider market for that. And I always thought we were so cool because we were unique, but everyone else thinks they're cool and unique as well. But I think there's more potential now. Will we be mainstream to compete with Microsoft and Apple? Sorry, no. But can we still be a very unique community? I think this show's proved we can. Look at this. This is the biggest Amiga event in the 20th century, 21st, well, this century, the biggest one. And I think Marcus said, 2,000 registrations? Wow. So there's definitely an interest in what we're doing, for all of us. And let's face it, Enrico and I, what are we? We're Amiga enthusiasts, aren't we? Yeah. Look at the ties. Proves it. Yeah. In my opinion, the question is the software. We need the software on this board. It's not important if it's SAM 440, SAM 460, or Table, or X5000. We need the software, like LibreOffice on Amiga OS. With this, you can use some like power computer, personal computer, sorry. And browser, yes, we have a browser with some limitation, but we have. We needed to develop more software for this, and you can use all days. And one more question? Ja, ich komme. Niels? In German or Danish? Vi kan godt tage det i dansk, men okay. It's about XSG. You obviously own XSG. Aeon
which is you and Amiga Kit, produce the enhancer, which is more and more going into sort of an alternative to OS4. The exec SG kernel work is being licensed to Hyperion for OS4. Will it also be licensed to Aeon at some point to be used with the enhancer software? Good question. The one thing about the agreement that the Freedom Brothers originally had with Hyperion was that a code exec SG, they sub-licensed it to Hyperion. It was a non-exclusive license. So my license also is non-exclusive because it's based on that. So yeah, I could actually license it to anybody. Yeah, but we're here as Amiga OS, Amiga OS 4 people. My intention is not to create another operating system like Me Too OS. I'm an Amigan. I want Amiga OS, whether that's OS 4 or whatever. So that's not the intention. And not only that, to run, let's say, the enhancer version 54, which is the standalone version, it's standalone, but it still needs OS 4 components. So it still needs a license. But it's prudent to have the ability to continue to develop new software as we are, because we're releasing another version of Enhancer 2.3 before Christmas. We're continuing development all the time. And unfortunately, because of outside influences, Hyperion's not been able to do that so much. Hopefully, well, I'm talking about the legal action, hopefully that will be resolved in the not-too-distant future, but, these things take time. So for me, I see it being complementary to OS4, because it is OS4. So I don't think you can add anything to that one, really, because it was a question for me, so I'll leave that one. But ExecSG, we need to look at, after this, after laptops, after what's the next hardware platform we support. So those discussions are now starting to think, okay, can we find a way to get an even less expensive, but powerful hardware developed for Amiga OS 4? What should we port to next? Do we have to make custom hardware, which is very expensive, or can we utilize off-the-shelf hardware? What I don't want to see, and it might sound silly, I don't want to see OS 4 running on a PC, because, Will we ever see the kernel running on a non-PowerPC platform? Yes. Well, we have seen OS 4 running under WinUE on Windows. It's not great because you can't release all the power of the operating system, but it does run, and it has, I believe, given Hyperion a lot of sales for its classic Amiga OS 4 running under PowerPC under emulation. So okay, one last question. If not, we'll call it a day. Who want to be the last one asking on Amiga 37? No one? Oh, I see two hands. Which one? Left or right? You choose. Very important for Italy. Left or right? Let's pick. Yeah, okay, thank you. Is maybe the ARM CPU the alternative future possibility to do? Yeah. That is one of the strong possibilities. So easy last question. Is there an update from the X5020 to the 40? Okay, the X5040 with the P5040, in fact, we're almost out of 5020s, so any future X5000 sold will be 5040s. You go and speak to Amiga Kit or to Amidia, and they'll give you the answer on that one. But you cannot upgrade the CPU on the board. No. No, let's go. So on behalf of myself and Enrico, thanks for staying. I call this the graveyard slot. The last one in the show. Everyone's tired. We've all been partying. We've all been staying out far too late. And I really appreciate that you turned up, because I thought it'd be empty. So I hope we kept you awake. That's it. Thank you very much, Trevor Dickinson and Enrico Vidale. Und das war es auch von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Interesse und wir sehen uns alle auf einer noch nicht geplanten Amiga 38 wieder. Aber ich glaube, wenn wir alle Markus ein bisschen schubsen, wird das auch passieren. Ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Wir haben es immer gesagt und dazu stehen wir. Der Podcast ist und bleibt auch zukünftig kostenlos. Wir werden weiterhin jeden Monat über 10 Stunden Retrokompott sowie weitere Formate für euch bereitstellen. Die Planung, Vorbereitung und Durchführung dieser Projekte mit den Themen, Einspielern, Interviews und Tests nimmt viele Stunden Zeit pro Woche in Anspruch. Wer uns mit einer kleinen Summe im Monat unterstützen kann, hilft uns, das Projekt langfristig zu sichern und weiter zu optimieren. Unterstützen kann man uns zum Beispiel bei Patreon oder Steady. Unterstützer erhalten noch mehr Content und sichern damit auch den Fortbestand unserer Projekte. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über PayPal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat oder ihr unser Museum in Hamburg unterstützen möchtet. Mindestens genauso wertvoll wie finanzielle Unterstützung ist Mithilfe im Backoffice. Wer Lust hat, Interviews mitzusetzen oder zu transkribieren oder Inhalte auf der Webseite zu pflegen, kann sich jederzeit bei uns melden. Zeigt uns mit eurer Unterstützung, dass der Versuch, einen kostenlosen Podcast durch die Community, also durch euch, langfristig zu sichern, tatsächlich möglich ist. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Vielen Dank. Bevor wir noch einmal zur Amiga 37 zurückkehren und einen kleinen Rückblick machen und das Ganze noch einmal resümieren, gibt es aber auch in dieser Podcast-Ausgabe natürlich ein Quiz. Retro Mysteries. Rätsel aus der Vergangenheit. Ja, schönen guten Abend und willkommen zu einer weiteren Runde des Quiz ohne Namens. Haben wir einen neuen? Haben wir einen neuen? Patrick, es passiert nichts. Weißt du, seit Wochen stehe ich da. Ich habe schon sogar bei der Indeed Ingrid habe ich angerufen, habe gesagt, sag mal Leute, habt ihr für uns einen Moderator? Nicht so ein... Du hast die Anforderung komplett runtergeschraubt. Ja, ich habe gesagt, er muss sprechen können und lesen. Mehr muss nicht. Und das klappt nicht? Nein, trotzdem ist immer noch der Marius da. Okay, hallo Marius. Von Lesen und Brechen war nie die Rede. Ja. Gleichzeitig schon gar nicht. Mann, ich habe das hier alles als Audiofile vorbereitet. Muss ich nicht vorlesen. Als Voice Message bei WhatsApp. Er tippt immer die Sachen ein und lässt das dann vorlesen. Genau. Aber ich könnte die eigentlich mal von Google vorlesen lassen, die Fragen. Wird dadurch nicht einfacher, glaube ich. Tatsächlich. Ja, willkommen zurück. Es tut mir leid, es meldet sich keiner. Ich habe auch absolut keinen Bock auf diesen Mist hier, aber ich komme hier einfach nicht raus. Es ist Vertrag auf Lebenszeit, bis Ersatz gefunden ist. Ach, das Leben ist hart. Immer gucken, was man unterschreibt. Ja. Wird Witze machen. Ja, sei es drum, mache ich halt das Beste draus. Willkommen zum Quiz ohne Namen. Wir spielen 5 Fragen. Robin und Patrick sind die Kandidaten. Ihr könnt gewinnen 1 Steam-Key, 2 Steam-Keys, ein Spielepaket im Wert von 25 € oder ein Spielepaket im Wert von 50 € oder einen Abend in der Event-Location für 5 Personen. Robin, wir müssen an der Sprachsynthese arbeiten, die leiert. Ja, das ist Board-Mode, unter 10.000 € Jahreseinkommen. Wie, ich hätte Geld hierfür kriegen können? Alles geht kaputt, selbst der Quizroboter ist im Arsch. Das kann doch nicht sein. Bitte Schnaps einfüllen. Oh Gott. Wirf eine Münze ein. Ja, wir gucken, was dabei hinten rauskommt. Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage an. Und hinten kommt immer das Gleiche raus. Das kennst du, Biologie und so. Wenn eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen Kraftwerk-Gründer Steve begegnet, dann trifft Britney Spears, Tina Turner, Christina Aguilera oder Taylor Swift. Der Gründer von Kraftwerk heißt Steve Turner. Okay. Also wird Tina wohl Turner treffen. Nein, ja, wird Tina Turner treffen, genau. Mhm. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Der Gründer heißt Steve Turner. Den habe ich interviewt, das weiß ich. Ja, dann nehmen wir das als Antwort und dann sage ich euch, das ist richtig. Juhu! 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 Nächste Frage. Wie heißt der Sumo-Kämpfer aus Street Fighter 2? Ist das Daihatsu, Honda, Suzuki oder Toyota? Ich höre nix. Honda. Ja, flüster doch nicht so, dann höre ich dich auch. Honda. Ich hätte auch zwischen den mittleren beiden entschieden, also widerspreche ich zumindest nicht. Suzuki finde ich schön. Ich glaube, es war Honda auch. Also sag nochmal die 4, nicht, dass ich mich total irre. Daihatsu, Honda, Suzuki oder Toyota?
Nein, Honda natürlich. Das muss dann Honda sein. Wobei Daihatsu wäre auch lustig. Das ist korrekt. Honda ist korrekt. Und im Jackie Chan-Film hieß er Hunde. Hunde? Hunde. Macht es jetzt nicht besser. Weil Mitsubishi einer der Jackie Chan-Sponsoren schlechthin ist. Und die wollten natürlich einen Honda im Film stehen. Der fährt immer Mitsubishi in den Jackie Chan-Filmen, nämlich immer. Ja, das ist halt, hat er Verträge mit. Und dann steht er irgendwo ein Street Fighter-Automat und da kämpft er nicht gegen E-Honda, sondern gegen E-Hunde. Das ist blöd. Auch das war mal eine Quizfrage. Okay. Aber das war jetzt gerade keine. Die hätte ich nicht beantworten können. Ich glaube, die konnte damals, das war dann wurden 1, 2 Joker gezückt dafür, weil das war eine von mir. Gut, klar. Und das ist ja, ich habe ja irgendwie mal das Gefühl von wegen, das ist eine Hörerfrage von Marius und dann höre ich so alle Teilnehmer im Retrokompott. Oh nein. Nein, genau. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Du hast dir deinen Ruf verarbeitet. Ja, aber jetzt trage ich ja nur die alten Fragen von Wolfgang auf. Die tendieren ja meistens zwischen sehr leicht und was willst du von mir? Und mit 2,5 Meter braucht er sich auch nicht mehr hochschlafen. 2,2 Meter. Na gut. Ich schlafe mich höchstens runter. Robin, du machst ihn immer größer, als er ist. Ist es dir mal aufgefallen? Ja, sage ich. Ist wie bei mir zu Hause. Das sind niemals 20 Zentimeter, Schatzi. Aber wo hatte Sonic seinen ersten Auftritt? Als Charakter seinen ersten Gastauftritt. Seinen ersten Auftritt? Ich bin gerade verwirrt von Wolfgangs Fragestellung. Das sind wir seit Jahren. Gut, sagen wir mal, wo hatte Sonic seinen ersten Auftritt bzw. Gastauftritt? Okay. War er ein Charakter in Shining Force? War er ein Lufterfrischer bei einem Race-Game? War er ein Gegner in ToeJam and Earl? Oder war er Pilot in Thunder Force 2? Und das war tatsächlich der erste Auftritt. Lufterfrischer. Ist das die Antwort? Das ist die Antwort, ja. Patrick sagt Lufterfrischer und dann sage ich, das ist richtig. Oh. Und zwar in der Arcade von 1991. Das fand ich so bescheuert, das habe ich mir gemerkt. Wunderbar. Weißt du, in welchem Spiel? Ich vermute in einem Sega-Spiel. Das ist jetzt aber, mutig, ne? Hochgegriffen, die Vermutung. Ich wusste es mal, aber das ist weg. Du wirst uns jetzt sagen. Nein. Wolfgang hat es tut mir leid, aber bei den Antworten steht leider nicht, ist kein Hyperlink oder was bei. Hast du die Fußnoten nicht mitbekommen? Nee, ich habe dahinter stehen Arcade von 91 auf dem AM2. 91 Sega-Rennspiel. AM2 ist dann... All-Star Racing, die kann ja nicht sein, das ist ja später. Outrun. AM2 muss entweder... Ja, aber das passt alles nicht. Also hier hing Sonic an irgendeinem Outrun-Auto dran? Nee, kann ja nicht sein. Rally Championship kann es nicht sein. Das muss ja irgendwas casualig sein. Ja, bevor wir uns hier die Köpfe... Machen wir einfach weiter. Wem begegnet man bei Zombies Ate My Neighbors nicht? Riesenameise, Dracula, Mumie oder Riesenbaby? Das Riesenbaby gibt's. Definitiv. Ich kann mich an das Video erinnern, was wir in der Location gesehen haben. Da stolpert über das Riesenbaby. Ach, stimmt, ja. Ich habe gerade nicht zugehört. Ich suche einen Lufterfrischer. Entschuldigung. Das sollte man niemals bei Google eintippen. Entschuldigung, nochmal die Frage bitte für mich. Wem begegnet man bei Zombies Ate My Neighbors nicht? Riesenameise, Dracula, Mumie oder Riesenbaby? Riesenbaby gab es. Da haben wir oft diverse Sequenzen gehabt. Mumien gibt's auch. War nicht Dracula ein Sonderlevel? Ich glaube, Dracula war ein Sonderlevel, den man irgendwie am Anfang spielen konnte, aber nicht zu 100%. Was war das? Was fehlt jetzt noch? Riesenameise hätte ich noch im Angebot. Ich habe, zumindest als ich es gespielt habe, die Riesenameisen nur eine Woche später gesehen bei It Came from the Desert. Aber, dann nehmen wir die Riesenameise. Aber ich denke noch. Aber okay, dann denk also wie gesagt, das klingt immer so sicher, wenn ich das sage und es ist nicht sicher, das ist das Problem. Aber du weißt doch, hast du sicher geguckt, der Sonderlevel bei Zombies Ate My Neighbors. Was für ein Thema hat... Nee, das war Blödsinn. Der Sonderlevel war Maniac Mansion, ne? Oder nicht? Was war denn das? Scheiße. Wie dieses Halbwissen. Also ich weiß, dass man die Mumien, glaube ich, sieht bei dem Spiel. Ja, das Riesenbaby sieht man auch. Das siehst du, wir hätten ja nur noch die beiden. Das hat uns mit Milch bespritzt, das vergesse ich nicht. War es Muttermilch? Ich habe nicht runtergeschluckt, keine Ahnung. Das heißt nicht mehr Muttermilch, das heißt Elternmilch. Wir gendern jetzt, okay. Du hast letztens von Männermilch gesprochen, glaube ich, im Podcast. Aber egal. Diese Ablenkung. Dracula oder die Ameise, Robin? Also ich finde die Ameise blöd. Die war's. Hast du eine Ameise dort gesehen im Spiel? Also ich weiß, was ich da gesehen habe. Ja, verwirrte Spieler, aber... Nein, als ich es damals gespielt habe, als junger Bub. Aber Dracula ist, wenn, ein Sonderlevel gewesen, wenn überhaupt. Fies, jetzt verwirrst du mich wieder. Das ist gemein. Erst hat man so ein Bauchgefühl und dann verschwindet es wieder. Du hast es auch mal gespielt, Robin. Nein. Ich habe euch dabei beobachtet, wie ihr es gespielt habt. Hast du eine Ameise gesehen oder Dracula? Ja, das weiß ich nicht, dass ich die beiden gesehen habe. Ich glaube, das letzte Mal haben wir es auch falsch beantwortet. Das ist toll. Und dann war da doch eine Ameise. Das Problem ist, bei Ameisen habe ich immer das andere Spiel vor Augen. Gab es da eine Ameise? Gab es da noch ein Level irgendwie in der Wüste hinterher? Nee. Dann nimm du das, beantworte du die Frage. Oder wir wechseln sie. Wer sagt denn, dass Ameisen nur in der Wüste sind?
Ich will die nicht beantworten, das ist mein Problem. Oder wir tauschen tatsächlich mal wieder, Robin, ich weiß es nicht. Dann tauschen wir, komm. Wir schinden mal Zeit, wir tauschen. Okay, es wird getauscht. Auf was hättet ihr euch denn... Also Riesenameise hätte ich genommen. Ich hätte Dracula genommen. Dann wäre Patrick tatsächlich richtig gewesen. Riesenameise habt ihr letztes Mal schon falsch beantwortet. Ja, sag ich doch, wir hatten es falsch. Irgendwas war falsch. Das ist toll, Robin, dass du dir merkst, dass wir es falsch beantwortet haben, aber nicht warum. Und war Dracula ein Sonderlevel? Vielleicht. Also die Riesenameise war tatsächlich ein Sonderlevel und zwar der erste, in den man überhaupt reinkommt. Das ist ziemlich am Anfang, weil ich selber bin in dem Spiel nie weit gekommen, aber die Riesenameisen habe ich gesehen. Okay. Darauf wieder ein paar Nüsse. Ja, egal. Wir tauschen ja, wie gesagt. Wir tauschen, gut. Heute spielen wir als Tauschfrage mal, was bin ich? Ich werde euch eine Reihe von Charakteren, Orten, Items oder Ähnlichem aus einem Spiel nennen, aus einem Spieluniversum. Es reicht mir als Antwort, wenn ihr mir das Universum dazu sagt. Computerspiel. Achso, Entschuldigung. Beide haben Augen. Ich werde euch natürlich Antwortmöglichkeiten geben, aber ihr müsst euch dann auf eine einigen. Ich werde euch einfach mal 5, 6 Namen um die Ohren schmeißen und mal gucken, wie weit ihr damit kommt. Ich hätte hier zum Beispiel Professor Hojo, ich hätte Zack Fair, ich hätte Myrna, ich hätte Sephiroth und ich hätte Vincent Valentine. Sind das Namen aus Secret of Mana, also aus der Seiken Densetsu-Reihe? Sind das Namen aus dem Final Fantasy-Universum? Sind das Namen aus dem Resident Evil-Universum? Oder sind das Namen aus dem Metroid-Universum? Ich wollte unbedingt ein Steam-Key loswerden, aber Robin hat vielleicht was anderes. Sephiroth habe ich schon mal gelesen. Wollte ich gerade sagen. Glaube ich, Final Fantasy. Ja. Final Fantasy, glaube ich. Glaubst du oder weißt du? Nein, ich glaube nur. Dann nehmen wir das. Komm, dann nehmen wir es, auch wenn es falsch ist. Glauben ist besser als gar nichts wissen. Dann nehmt ihr Final Fantasy und das ist richtig. Ja! Yeah. Guck mal, dass ich mir das nicht merken wollte. Das fand ich so lustig, Sephiroth. Ja, der Name sagt noch irgendwas, aber ich habe die ja allesamt mir nicht angeschaut, logischerweise. Ja, es ist ein JRPG, das ist ja nicht das. Du willst ja lieber hacken. Ich erinnere mich da an so eine Runde von... Das war eine tolle Funktion, also ich betone das immer wieder. Also, wenn man eine spannende Aufzeichnung von Zelda sehen möchte, man kann lange Rasen mähen. Es war Secret of Mana. Oh Gott, Entschuldigung. Das ist gut. Ich würde auch bei Zelda Rasen mähen, sagen wir es so rum. Ja, das Traurige ist, es funktioniert sogar. Patrick wird überall Rasen mähen. Ja, da muss ich das Spiel nicht spielen. Dann kann ich dir Bulli die Ehrenrunde empfehlen. Da gibt es als Minispiel tatsächlich Rasenmähen. Ich dachte, den Landwirtschaftssimulator. Ja, das ist ja langweilig, das kann ja jeder. Kommen wir zur letzten Frage des Tages. Welcher Spieltitelzusatz lügt? Elite Plus, Panzer General 3D, Railroad Tycoon Deluxe oder Turbo Outrun? Was macht er? Panzergeneral 3D, das ist nicht 3D. Also lügt, ich habe lookt verstanden. Okay, Panzergeneral 3D ist definitiv nicht 3D, nee. Nee, der ist isometrisch, aber in keinster Form 3D. Richtig. Dann habt ihr heute mal wieder einen Durchmarsch. Juhu. Kein Steam-Key rausgehauen. Ja, gut. Ich glaube, wir behalten den Moderator noch ein bisschen. Warum? Och nö, muss das sein. Ja, bis nächstes Mal. Mano. Ja, dieses Mal gibt es also keine Steam-Keys für euch, aber vom letzten Mal müssen wir noch auflösen. Da gibt es nämlich tatsächlich einen Steam-Key, nämlich der Sascha, der hat gewonnen. Die Superheldenstadt, die gesucht wurde, war Gotham. Trotzdem wollen wir euch auch etwas Gutes tun in dieser Ausgabe. Ihr habt schon über 10 Stunden durchgehalten und wir haben euch etwas mitgebracht von der Amiga 37. Nämlich ein Buch The Commodore Story und ein Kartenspiel zum Thema Amiga. Und das würden wir verlosen, und zwar unter allen, die uns ein Audio schicken, eine Audiodatei mit Kommentaren zu eurer Beziehung zum Amiga. Das spielen wir dann das nächste Mal ab und wie gesagt, das Los entscheidet dann, wer das Buch und das Kartenspiel bekommt. Schickt eure Dateien wie immer an unsere E-Mail mail@retrokompott.de. Und wir gehen jetzt einmal zurück zur Amiga 37 und bringen das Ganze dann zu einem Abschluss. Retro Credits. Kurz vor Schluss. Die Panels des zweiten Tages sind vorbei, die Amiga 37 ist vorbei und wir wollen noch ein bisschen resümieren. Heute haben wir uns ja aufgeteilt. Ich habe die ersten 3 Panels anmoderiert, Robin die letzten 3. So hatten wir noch mal eine Chance, ein bisschen rumzugehen. Auch die O-Töne teilweise für euch noch aufzunehmen, die ihr ja teilweise schon gehört habt. Und auch selber mal zu schauen, was es so alles an Dingen zu kaufen gibt und was alles so präsentiert wurde auf dieser Veranstaltung. Ja, zu den Panels selbst. Das waren hauptsächlich Vorträge. Die einzige Ausnahme war das Panel mit Jens Schönfeld. Das habt ihr gehört. Da haben wir spontan entschlossen, dass wir daraus ein schönes Zweiergespräch machen. Und das fand ich auch sehr schön, weil da konnten wir dann auch ein bisschen mehr auf Details eingehen und recht flexibel reagieren. Wie waren deine Panels, Robin? Wie fandst du die so?
Also ich habe tatsächlich schon beim Lesen des Panels gedacht, boah, das ist eigentlich nicht mein Bereich. Und auch wenn da jemand über Computergehäuse redet, die er herstellt, ist es irgendwie, das ist nicht mein Bereich. Oder über eingebaute Displays, die er mitverkauft, nein, das ist nicht meins. Dafür bin ich zu wenig Commodore-Fan, um zu sagen, ich interessiere mich dafür, wenn jemand für alte Technik einen Flachbildschirm verbaut. Das ist einfach, das ist ja kein Retro. Also das ist irgendwie so dieses Hybride hier, also wir reden über Retro-Systeme, Retro-Betriebssysteme, die teilweise noch aktualisiert werden und dann die Nutzer, die für viel Geld versuchen, das dann zu modernisieren, finde ich manchmal ein bisschen seltsam, weil die Quintessenz ist nachher, sitzen sie wieder alle auf ihren auf den Testprogrammen, um zu zeigen, dass das System XYZ schneller geworden ist. Aber persönliche Meinung, wenn ich nicht gerade super produktiv bin zum Gerät, ist doch eigentlich der Amiga ein Gerät für die Unterhaltung. Und unterhalten kannst du dich auch nur mit Spielen, und die meisten Spiele sind halt geschrieben für die Phase bis Amiga 500. Vielleicht noch ein paar AGA-Spiele, die halt auf dem 1200 4000er ganz toll aussehen. Aber dann ist irgendwo auch die Berechtigung irgendwie so ein bisschen weg, und da schalte ich halt ab. Deswegen meine Panels waren für mich so ein bisschen, als ob ich irgendwie jemanden zuschaue, der über Nähgarn spricht. Also wenn dann über irgendwelche Notebooks berichtet wird, die bei Aeon und dem Italiener dort produziert werden, wo er dann erzählt, was da für Prozessoren drin sind. Und ich denke, ja, das ist uralte Prozessoren und ja, kosten dann trotzdem 700, 800 Euro. Dann denke ich, ja, es ist natürlich für Fanboys ganz spannend, aber ihr könnt damit nicht produktiv sein und ihr könnt auch nicht viel Modernes, und Surfen ist sowieso schwierig, weil dauernd also es ist eine seltsame Welt, und ich habe da nicht so richtig Freude dran gefunden. Da fand ich den ersten Tag für mich deutlich spannender, und ich muss dann auch sagen, dass dieses Hälfte war eine gute Entscheidung, weil mehr als 3 von diesen etwas langweiligen Panels hätte ich dann auch nicht durchgehalten. Also langweilig ist vielleicht die falsche Formulierung, aber sie waren sehr speziell, und wie Robin schon sagte, eher für die Fanboys. Das stimmt. Also ich fand das, wie gesagt, mit dem Jens Schönfeld sehr interessantes Gespräch, weil da haben mich auch persönlich ein paar Sachen interessiert, wie da so die Entwicklung war. Das konnte man da wunderbar einbringen. Und ja, beim Rumlaufen habe ich auch noch ein bisschen geguckt, was da so alles angeboten wurde. Wollte noch ein Interview machen mit einem Herrn ja vom Mister, und der sagte mir dann schon, ja, der Mann mit dem Puschel war doch schon hier. Also das hatte Robin mir verschwiegen. Ihr habt es ja vorhin schon gehört. Robin hatte den Herrn ja schon im Gespräch gehabt. Und was ich da ganz hübsch fand, Amiga passend, gab es auch ein Mister-Gehäuse mit geflextem Amiga-Design. Das war ganz hübsch. Das konnte man hinstellen. Das war graviert. Und an den Seiten wurden die USB-Ports rausgeführt, damit es auch genauso stehen bleiben kann beim Betrieb. Gut, ich möchte mein Mister nicht das sage ich jetzt nicht so, wie ich sagen wollte. Ich möchte mein Mister nicht Amiga gebrandet haben. Ich wollte gerade ein Wort sagen, was dem nicht gerecht gewesen wäre. Deswegen, ich möchte es nicht Amiga gebrandet haben, weil ich mache auf dem Gerät ja Amiga 60 und vieles mehr, wofür es auch da ist. Und da war noch eine interessante Diskussion am Stand, oder ein Gespräch am Stand, wo jemand sich überlegte, ob er sich lieber für den Amiga eine Vampire holt oder den Mister. Und ich sagte irgendwie 2, 3 Sätze, und die Vampire flog ihm davon im Gehirn, und er sagte, ich brauche einen Mister. Also, weil er eigentlich ja was ganz anderes wollte, als was die Vampire als Beispiel kann. Auch das ist ja wieder ein zwar tolles Produkt, aber halt Amiga bezogen, und mit dem Mister kann man natürlich ganz andere Sachen machen. Fand ich wieder ganz interessant, diese Gesprächsgrundlagen da, sag ich mal. Ja, und ansonsten waren da viele interessante Stände. Habe auch nochmal so wieder geguckt, nochmal über die Schulter geguckt bei Richard, als er wieder die Leute sein Reshoot Proxima spielen lassen hat. Ich habe mich nicht nochmal rangetraut. Beim ersten Versuch bin ich kläglich gescheitert. Hattest du es gespielt, Robin? Ich habe zugeguckt, wie Willi das gespielt hat. Ja, und danach kann man es nie wieder selbst spielen. Das ist schon das Problem. Ja, genau. Du siehst die Leute solche Spiele spielen und denken, es sieht ja ganz easy aus. Sondern ich kenne mich, das habe ich auch in der Location gehabt im Museum, als ich da gespielt hatte und Reshoot da gespielt habe. Und ich habe gedacht, nein. Und das gibt mir dann auch zu wenig. Also ich gucke gerne zu, wenn jemand einen Shooter spielt. Bei uns halt immer gerne Stefan, der spielt die halt fast durch. Oder Steffen, die sind so beide Könige, wenn sie da am Reshooter sitzen. Aber wir werden es natürlich fürs Museum holen, keine Frage. Ich finde, optisch ist es wirklich schön gemacht. Die Hintergründe sehen wirklich für einen Amiga berauschend aus. Wahnsinn. Es spielte sich auch gut. Ich hatte Spaß dran, aber halt einen kurzen Spaß. Wie ich auch bei Reshoot A immer noch recht kurzen Spaß habe. Ich bin gefühlt immer einer der wenigen Menschen, die das regelmäßig spielen und nicht weit kommen. Und eigentlich kann ich solche Spiele, aber in der Serie bin ich irgendwie so ein bisschen,
noch im Hintertreffen. Vielleicht muss ich mal Training nehmen bei irgendjemandem. Sah aber toll aus, sind wir gespannt drauf. Lohnt sich mit Sicherheit auch das Warten drauf, das kann man ganz klar sagen. Ja, und dann ging es langsam dem Ende entgegen. Wir haben noch ein bisschen geguckt, haben noch ein paar Sachen verkauft bei uns am Amiga-Stand. Wie gesagt, das hat sehr gut funktioniert und wir haben da mit vielen Leuten auch über das Museum gesprochen, über unsere letzten Jahre gesprochen, also nicht die wir noch kommen werden, sondern die wir hatten. Und da waren viele interessante Gespräche daraus entstanden und mal gucken, was daraus dann am Ende wird. Und wir haben natürlich auch bei fast allen Interviewpartnern und auch Panels immer wieder gesagt, dass wir noch mit den Leuten sprechen wollen, später nochmal ein Interview für den Podcast machen wollen. Das heißt, wer das Ganze noch weiter vertiefen möchte, da kommen mit Sicherheit in den nächsten Monaten noch einige Namen mal wieder ins Retrokompott-Universum zurück. Also das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es diesmal klappt und die Leute mir auch antworten. Ich habe mir extra mal von allen die E-Mail gegeben, unter der sie auch erreichbar sind. Ja, man hört es ja, wir sind auf der Rückfahrt, wir sind müde, kann man, glaube ich, zusammenfassend zufrieden und glücklich und hätten nicht gedacht, dass es so wert. Also es war doch ergiebiger und ertragreicher in jeglicher Hinsicht und effektiver, als wir dachten, oder? Der zweite Tag hat mich halt so ein bisschen beruhigt, ist vielleicht das falsch gesagt, aber dadurch, dass er halt so entspannend war das halt ein ganz netter Abschluss. Der erste Tag war am Anfang ein bisschen krampfig und nachher super einfach und ich glaube sehr produktiv und tatsächlich, du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja so viele Leute gehabt, die uns gesagt haben, wie toll sie das fanden und wie gut wir das gelöst haben und dass die Interviews sehr sympathisch aufgebaut waren und ich glaube, das macht mich inzwischen glücklicher als irgendwie ein vermeintliches Ergebnis, was man haben sollte. Klar, natürlich, ihr wollt auch im Podcast halt auch ein Thema haben. Das haben wir jetzt sozusagen mit der Amiga 37 im vollen Umfang auch hinbekommen. Aber am Anfang dachten wir, mal gucken, wie es so wird und wie voll das auch ist, weil man braucht auch irgendwie das Gefühl, dass man da nicht steht für etwas, wo dann 20 Leute zuhören. Da hat man am Anfang so ein bisschen Bammel gehabt, Patrick, weil ja die Location richtig zweigeteilt ist und wir auf der Empore waren. Das heißt, also man musste einfach so 6 Meter, Höhenmeter eine Treppe hochsteigen und dann war man erst bei uns. Aber gerade gestern bei den Panels, bei den jeder Stuhl besetzt teilweise. Also da saßen über 200 Leute und haben uns und den Gästen gelauscht. Und das war wirklich toll, kann man sagen. Wie gesagt, wir haben euch das meiste mit abgespielt im Podcast. Wir haben jetzt unsere Spielereien mit den Gästen teilweise nicht drin, weil das war visuell. Aber auch da nochmal wieder schöne Grüße an alle Teilnehmer, die da mitgemacht haben und sich auf die Bühne getraut haben bei uns. Auch das werden wir natürlich gerne wieder mal weitermachen. Ja, wie gesagt, so viel also erstmal zu heute. Wir werden jetzt auch nicht mehr darüber reden, was wir gespielt haben und auch die News haben, wie ihr gemerkt habt, aus dem heutigen Podcast gestrichen, weil so viele News, die wir heute im Amiga-Bereich hatten, da verschieben wir die normalen Retro-News, denke ich mal, auf die Sendung in 2 Wochen. Wir fangen auch in den nächsten Tagen an, das ASM-Thema aufzuzeichnen. Ich weiß nicht, ob das dann schon in 2 Wochen anfängt oder ob wir noch ein Zwischenthema haben, das müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall wird in den nächsten Tagen auch noch viel aufgezeichnet und vorbereitet. Ja, und wir können uns dann demnächst schon aufmachen, Robin, und langsam uns auf die Polaris vorbereiten, die ist ja Ende des Monats. Da werden wir ja Geräte ausstellen, bespielbar halten und da mal wieder Leute bespaßen, also mal wieder der andere Weg. Ich denke, auch das wird ein sehr interessanter Event werden. Ja, also Zusammenfassung, Amiga 37, wunderbar, besser als das letzte Mal definitiv und ob es jetzt die 38, 39 oder 40 geben wird, wir wären gerne wieder mit dabei, so wie es diesmal organisiert wurde, so wie wir diesmal den Deal gemacht haben, war es für uns völlig okay und wir bereuen nicht bei der Gamescom gewesen zu sein, sondern uns auf die Amiga-Messe gesetzt zu haben. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Was nicht heißen soll, dass wir nicht wieder auf die Gamescom wollen, aber vom finanziellen Spektrum und Faktor war das hier für uns sehr viel effektiver und wir gehen nicht mit einem Minus nach Hause, was bei der Gamescom passiert wäre. Also danke nochmal an den Markus, wie gesagt, für die Orga und die ganzen Möglichkeiten. Ja, und eigentlich, Robin, können wir doch dem Markus dann das Schlusswort überlassen, oder? Und das sollte auf jeden Fall es auch sein, weil Markus hat sich heute nochmal mit Patrick ein bisschen Zeit genommen, mit seiner Tochter auf dem Schoß
und hat ein bisschen den Abend oder den Tag mit uns ausklingen lassen und nochmal ein bisschen was erzählt. Und das kriegt ihr jetzt auf die Ohren. Ja, also wie gesagt, mal vielen Dank an alle, die uns geholfen haben, und den normalen Podcast mit ein bisschen mehr Struktur und weniger Amiga wahrscheinlich gibt es dann wieder in 2 Wochen. Danke fürs Zuhören und hier zum Abschluss nochmal Markus Tillmann. Ja, es ist still geworden. Die Amiga 37 geht langsam zu Ende und wir haben ja einige Panels jetzt gehört. Ein paar Stunden lang hier sozusagen konnten ja auch unsere Hörer mitschnuppern. Und ja, wir möchten natürlich den Abschluss einer Person widmen, die auch hier eigentlich, ja, auf Deutsch gesagt, sich den Arsch aufgerissen hat und das sicherlich froh war, nach 3 Jahren mal wieder sowas machen zu können. Der Markus Tillmann sitzt neben mir und ja, einmal mal vielen, vielen Dank, dass du uns gebucht hast für die Veranstaltung, dass wir dabei sein durften und natürlich für die ganze Community, was hier abgegangen ist. Ich würde so vom Gefühl sagen, ich war ja nun auch schon auf einigen der Veranstaltungen, das war noch mehr und noch besser als sonst. Ich weiß nicht, wie dein Gesamteindruck ist. Ja, erstmal danke, dass ihr da wart. Das war ja auch lange nicht klar, gerade in der aktuellen Situation. Und das habt ihr auch erstmal super gemacht. Es war eine andere Geschichte. Es war eine große Herausforderung hier, die aber am Ende, glaube ich, gut aufgegangen ist. Wir hatten ein tolles Bühnenprogramm. Wir hatten dadurch eine Verbesserung gegenüber der letzten Veranstaltung in Neuss, wo die Akustik ja mal ein großes Problem war. Wir hatten eine große Bühne, die auch toll irgendwie vorbereitet war. Der Samstag war mega voll. Wir hatten sehr, sehr viele Besucher hier. Wir hatten sehr viel zu sehen. Die Leute hatten, glaube ich, auch unheimlich viel Spaß. Wir hatten ein tolles Rahmenprogramm mit einer richtig guten Abendveranstaltung in einem Club, wo halt... Das muss ich auch sagen. Ich war begeistert. Wir haben ja auch vorhin schon drüber geredet hier im Podcast. Das nächste Mal sag uns vorher, wer da alles ist, weil Fastloaders habe ich in London mehrfach live erlebt, noch zusammen mit Ben Daglish. Und das war sensationell, als dann auch noch Jon Hare auf die Bühne kam. Das war der Knaller. Das war einfach... Das waren Retro-Momente für die Ewigkeit, würde ich sagen. Also das habt ihr auch toll hinbekommen. Und auch die Geschichte im Brauhaus. Top-Qualität, alle freundlich, alles super. Also das hat dieses Jahr wunderbar geklappt. Das kann auch nochmal von uns da ein Dankeschön. Das war wirklich cool. Und ja, jetzt sagen natürlich alle, wann geht's weiter? Normal ja so alle 2 Jahre, weil für mehr wird es schwierig. Aber das wäre ja dann die 39. Oder wartet ihr tatsächlich noch ein Jahr länger? Was denkst du? Wie ist deine Prognose? Ich habe die Frage jetzt heute, glaube ich, schon etliche Male gehört und ich habe mir wirklich noch keine Gedanken gemacht. Also alle anderen drumherum spekulieren und reden, glaube ich, deutlich mehr darüber als ich selber. Deswegen frage ich jetzt die Person, die es wissen müsste. Ich weiß es aber noch nicht. Es ist immer so, wenn man das Ganze jetzt erstmal hinter sich gebracht hat, dann muss ich es erstmal sacken lassen. Und das werde ich jetzt auch erstmal tun. Ich werde mir ein bisschen die Feedbacks anschauen, anhören, was gut war, was nicht so gut war. Und dann werden wir uns einen Plan überlegen. Aber momentan gibt es tatsächlich noch keine Entscheidung und keinen Weg. Und ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Absolut. Was mir aufgefallen ist, wir wurden selten von so vielen Leuten angesprochen, wie toll das diesmal lief, wie schön auch das Bühnenprogramm war. Und das tat uns auch sehr gut, weil da kam wirklich gleich Rückmeldung von den Leuten. Das hatten wir letztes Mal nicht so extrem. Also da schien einiges gut funktioniert zu haben. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, auch wieder mit dabei zu sein, sei es in 1, 2 oder 3 Jahren. Also es haben sich ja schon einige bei mir gemeldet, die auch mal gerne auf der Bühne interviewt werden würden von den Gästen. Da kann ich ja vielleicht dann, wenn ihr das wieder plant, mal 1, 2 Tipps dir geben, wer auch mal wieder gerne was machen möchte. Ja. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Es war natürlich anstrengend, weil wir hier in 3- oder 4-facher Funktion waren, was natürlich auch Wahnsinn ist. Aber ich denke mal, du hast auch jetzt Tage rotiert. Wann hattet ihr angefangen mit der Vorbereitung? Naja, wir hatten ja eigentlich schon letztes Jahr begonnen, weil wir ja ursprünglich das im vergangenen Jahr machen wollten. Von daher sind natürlich gewisse Sachen da schon gestartet. Aber jetzt für diesen Oktober ist die Planung Anfang des Jahres losgegangen. Ich würde mal sagen, so etwa im Januar haben wir gestartet mit den ersten Sachen. Und dann gab es Phasen, wo halt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger war. Aber die letzten 3 Monate waren dann schon jetzt schon einiges, was wir organisieren und planen mussten. Da sind wir gespannt, was ihr aus dem Material noch macht. Wie gesagt, es wurde ja auch Video aufgenommen. Viele haben ja auch andere Sachen aufgenommen. Ich schicke euch auch nochmal die Sachen, die ich beim Club aufgenommen habe und zwischendurch vielleicht, was nicht alle haben. Also da gibt es tolles Material, würde ich sagen. Kann man das irgendwo später sehen? Macht ihr daraus dann jetzt tatsächlich eine DVD oder wie ist die Planung? Für alle, die jetzt vielleicht nicht hier waren oder das Ganze nochmal Revue passieren lassen möchten. Ich hoffe ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Und ich glaube, genauso wie wir es dieses Jahr besser hinbekommen haben mit den Aufnahmen, sollte es auch mit der CD klappen oder DVD klappen. Also es ist fest eingeplant und wir haben tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr tolles Material und es wäre für mich auch ein Herzenswunsch, dass wir das auch Leuten zur Verfügung stellen können, die halt jetzt nicht da gewesen, nicht dabei gewesen sind. Und von daher sage ich mal, die Chance ist sehr, sehr hoch und wir werden uns da zeitnah auch drum kümmern. Ja, also wer jetzt diesen Podcast zu Ende gehört hat, der wird ja viele der Panels wahrscheinlich komplett sich rangehört haben, weil so viele Inhalte gab es ja selten auf einmal. Und ich denke mal, die Inhalte sind zumindest konserviert und jetzt kann man eigentlich nur noch sagen, nach der Amiga ist vor der Amiga und hoffen, dass du noch wieder die Kraft holst, es weiterzumachen. Sag allen rechtzeitig Bescheid. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal. Und wie gesagt, ich glaube im Namen der ganzen Amiga-Gemeinde und auch überhaupt der Retro-Gemeinde ein herzliches Dankeschön für dieses Ausrichten und hoffentlich bis bald. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut und man sieht sich. Davon gehen wir aus. Bis dann. Tschüss. Ihr wollt beim Retrokompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Ihr möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und Co. bei Amazon und in den jeweiligen Handy-Stores als App oder direkt auf der Homepage www.retrokompott.de. Natürlich kann man uns auch auf iTunes oder Spotify hören und bei Twitch und YouTube freuen wir uns ebenfalls immer über neue Follower und nette Kommentare. Wir senden jeden zweiten Sonntag live das Rahmenprogramm des Retrokompotts auf Twitch. Der Kanalname ist Retro-Kompott. Der gesamte Audiopodcast wird zeitnah, meistens am darauffolgenden Tag online gestellt. Bei YouTube findet ihr alle unsere Videos und Rahmenprogramme auch in der Konserve. Donnerstags treffen wir uns zum Videostammtisch, wo wir mit interessierten Hörern ausgewählte Spiele gemeinsam ausprobieren. Freitags gibt es einen Audio-Stammtisch für alle Hörer, die sich untereinander oder mit den Podcastern zu beliebigen Themen austauschen möchten. Ein weiteres Highlight sind Livestreams auf Twitch mit tollen Gästen aus der Szene oder auch Amiga Live Spieleabende. Die Videomitschnitte findet ihr auf YouTube, die erste Stunde der Audio-Stammtische im RSS-Feed oder auf der Homepage. Das komplette Programm gibt es für alle Unterstützer. Wer unser Podcast-Projekt auf Patreon, Steady oder bei PayPal unterstützen möchte, findet auf unserer Homepage alle notwendigen Informationen. Unterstützer erhalten Zugriff auf viele exklusive Inhalte, Sonderformate und Videos sowie zeitexklusiven Zugriff auf unsere aktuellen Interviews oder Einspieler direkt nach der Aufnahme. Weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel bei der Übersetzung der Interviews mit Spielelegenden helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich retro. Die meisten hat Patrick vor über 30 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Und wer mit uns zusammen mal eine Reise in die Vergangenheit machen möchte, der kann uns ja, wie erwähnt, in Hamburg in unserem bespielbaren Museum treffen. Hoffentlich bis bald. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Poke 53 280,0. Poke 53 281,0. Poke 646,0. Die Podcast-Kompott-Reihe ist eine Produktion der Firma Comillusion GbR, Medienpublikationen, Presse- und EDV-Service.